الو يا عبد المطالب. Yes, Bwana Akram. نعم عبد المطالب يا إدي amakuru إدي. Amakuru ni meza. Amahoro. Tumesute wewe. Sanayi meze neza kabisa. Ariko ubanza uri buze kongera akajwi cyangwa ubanza yingiye volume iri hasi. Gutya nawe urukumva. Gutya ndakumva neza kabisa. Amakuru se Edi. Amakuru ni meza Bwana Akram. Ndabona na Rauf asuje muri comment. Wa alaikum salam Rauf. Aragusubije. Eba ari kunchokoza nakuwa. Oya Rauf nta mukristo utukana, ibyo urabizi, hano ntabwo yagutuka, nta muntu w'umukristo utukana, ahubwo ibyo tubizi ku bavandimwe bacu. Mutware baba none se ubu uvuye gusari? Ubu nari mvuye gusari. Ndavuga ati reka nze mwiyungeho. Turebe ko wenda twakwiga nk'abingahe. Yego. Ya ni karibu. Ndumva ikintu ugiye gukora ari ukongera nkibutsa abantu topic. Edi ushobora kuba uri kwakira messages cyangwa abantu bari buguhamagara uri buze kumva iyo bip. Sinzi niba ushaka gushyira wenda kuri D&D bataza kuza kukugora baguhamagara bakohereza ibintu nk'ibyo. Message zo uzarekeye. Okay. Umuntu asubizaga ariko byarangira. Okay. So nanone ko yakuje kuri live nk'uku bro, nuza kujya gusoma comments ziri buze kubanza zigucange n'iki byose abantu nyine bazaba bahita bagucanga. Nge ntabwo nyanzireba iyo ndi kuganira nk'uko. Numva ariyo nama nakugira yo kuza kuba focused, tukaza kugira icyo tugeraho, ariko ngiye gukora introduction yihuse kuri iyi call turi gukora. So murakaza neza abantu bose bakurikiye iyi live, n'abantu bose bari kubona iyi recording. Uyu munsi ni umunsi wo kuwa gatanu ku mugoroba. Igihe cyose uzayibonera uzamenye ko njye ni Akram Joshua, ndi kumwe na Edi agiye kubibwira nabasuhuze mu kanya. Turaba turi kuganira kuri topic, ni topic yagutse, ntabwo tujya tuba precise cyane, tuvuga ati ni ikintu runaka, ariko tuba twagize iri wide nko kuvuga ati se ubu Kristo na Islam nihe nzira yo kwera ku mpamvu zimeze gutya, kubera ko ikintu cyose wazana cyaba in line y'ubukristo cyangwa se ntikibemo, ikintu cyose wazana cyaba in line y'ubuslam cyangwa se ntikibemo. So basically nyine ni kugira ngo tugire broad sense, nyine ibintu byagutse by'ibintu twavuga. So cyane cyane twari twibanze ku nzandiko, kubera ko buri imyemerere igira inzandiko. So nko kuvuga ngo Quran ni iy'Abayisilamu, noneho Bibiliya ikaba iy'Abakristo. So iyi approach turi gukoresha, it's a virtual debate, kandi twifuza ku-engaginga mu buryo bwo kuganira pana kwiharira ijambo cyane. Edi ubushize ikintu twakoze namuhaye iminota 30 aravuga gutyo, njye ngeze ku gihe cyanjye nkagenda mwinvitinga nyine tukaganira. Aribyo nifuza ko no munsi we can engage in, bikaba uburyo bwo kuganira cyane kurusha uko nyine umuntu yafata igihe runaka. Ariko ukeneye kuvuga ikintu kiri serious, you can take on minutes ukavuga and then finish, and then someone akaza agira claim after that. Edi karibu. Yes, murakoze cyane kuma karibu nanone. Ndakeka ubu ni bwa kabiri tugiye gukora ikintu nk'iki cyawe. Mbanje gusuhuza abari kudukurikirana mwese, cyane Rauf uri kunshotora muri comment, n'abandi batari kunshotora mbaye mbasuhuje. So topic y'uno munsi ngira ngo Bwana Akram Joshua yamaze kubabwira, turaza kwibanda kugaragaza igitabo gifite nabyita ubuhangare kurusha ikindi, cyangwa se icyo dukwiye gukurikira. Ese ni iki hagati ya Bibiliya na Korani? Akram, ubu natangira? Yeah, feel free to. Okay, ndacyari. So gutangira rero
nakifuje kubanza kuvuga ko hagati ya Qur'ani na Bibiliya hari ibintu mbese tugiye duhuriyeho bike, ibyo tudahuriyeho nibyo byinshi cyane. Ariko hari ibintu usanga biri muri Qur'ani no muri Bibiliya birimo kugira ngo tumenye igitabo gikwiye gukurikirwa cyangwa se igitabo cy'ukuri, tuba tugomba kubanza muri kumva. Turakumva neza. Ahubwo utangiye gutyo ngira impungenge, ndavuga ati nawe ugiye kuvuga ngo Abasilamu n'Abakristo duhiriye ku bintu byinshi nk'ibyo mufti wanyu yakoze bakirirwa bamuha za rududu zitandukanye. Sheikh Faraj wamwikuraho. Wallahi yagukubita. Sheikh Faraj abaseriye umushehe mwiza, ariko umushehe mwiza ufite ubumenyi mashallah. Nijazo niro ndagusuje Sheikh Faraj, assalamu alaikum. Sheikh Faraj amaraso y'Uwiteka kubeho nawe. Ndabize nagakora Sheikh Faraj ndabize, ariko pole tu. Anyways, dukomeje mu kiganiro cy'uno munsi, ese ni ikihe gitabo gikwiye gukurikirwa? Igitabo cy'ukuri nkanjye nk'umusilamu ni mbona ko ari Qur'ani, bitewe n'ubutumwa Qur'ani duha n'ibyo tubwiye gukora, muri make n'ukuntu twigisha mbese imibereho y'ubuzima bwa buri munsi, uko tugomba kubana n'abantu, uko tugomba mbese kuramya Imana n'amategeko yayo, ndetse harimo ibintu byinshi cyane muri Qur'ani byiza. Ariko wenda icyo ntabwo twakemeranyaho na Bwana Akram. Ntabwo nyihakanye. So kugira ngo tubone igitabo cy'ukuri tugomba kwibanda kuri message y'Imana ziri muri ibyo bitabo. Qur'ani nk'Abasilamu twizera ko ari igitabo cy'Imana, twizera ko ari igitabo kivangiwe n'izindi mvugo izo arizo zose zitari iz'Imana. Mbese nta mvugo y'intumwa iri muri Qur'ani, nta magambo ya Muhammadi, nta magambo ya Isa, nta magambo ya Moses, ya Abraham, nta yarimo muri Qur'ani, ahubwo harimo amagambo y'Imana, which means the message yaje ivuye straight from the source. Therefore, iyo tugiye kuri Bibiliya dusanga harimo amagambo y'abantu benshi cyane. Bivuze ngo Bibiliya nk'ijambo ubundi ni baba ko amahuraniro y'ibitabo ngira ngo nashaka bivuge nka Sege mwene wanyu ngo ni biblioteke. Bibiliya ni amahuraniro, Biblos, yes, ni amahuraniro y'ibitabo. Usenze n'ikinyarwanda ukoresha wenda icyo, ariko ni ibitabo byinshi mbese byo bashyize hamwe muri make. Harimo ibitabo bya Matayo, Yohana n'ibindi byinshi cyane. aho ngaho ikibazo wumva ko cyabamo kuba ari compilation y'ibitabo bitandukanye, wumva ari nk'ikedi? Kuba ari compilation y'ibitabo bitandukanye, ibyo deja mbibona nk'ikibazo, ariko reka mbaze nk'imbere z'abandi atingeze byadufasha ko aho hantu twahava wenda tubasha gusobanukirwa, kubera ko icyo kibazo nizera ko wenda hari n'undi muyisilamu waba ugifitemo ikibazo, ariko njyewe wenda reka nse nkubishyiraho kuri wenda you can take it from that, sibyo? Niba you don't mind, navuga ikintu nyine icyo ngicyo ukuntu atari intege ahubwo ari ikintu kidasanzwe, wowe uko ukibona wenda nishyiraho umucyo, sibyo? So Bibiliya, I can start with the Quran nk'uko bivuze yuko ari ijambo kalamullah, ijambo rya Allah, sibyo? And Quran ngira ngo ni Suratu Nisa umurongo wa 22 avuga ati nyine ese ntibasomye, nibasoma bagasanga aho ngaho harimo contradictions nyinshi, izaba atari ijambo rivuye kwa Allah.
And over the period of time, they find so many contradictions in the Quran, and we can go through that if you are willing. I agree, that's not my intention. And nabyo twabamo burya biba byiza ko wagaragaza izo contradictions kuvuga ko Eddie, if that's what you want us to do, we can communicating a message for the Bible. So Bible, ukwiye kubivuga yanditswe ni nka compilation y'ibitabo byinshi, harimo over 40 authors abanditse 40. And I want to say kugira ngo ngikire kino kintu ku mucyo ku Bayisilamu batari bakizi. So aba banditse 40, did I say yes, babanditse 40, bano bantu babayeho ibihe bitandukanye, babayeho ahantu hatandukanye, kubera ko usanga hari abari muri Afurika nka buriya Moses yandika the Pentateuch, nyine ibitabo bitanu bya mbere bya Mose. Harimo the theology says yuko nyine hari birashoboka yuko nyine hari byanditse muri Africa in Egypt, because urabona yuko nyine bundi yabambukije abavana muri Egiputa abagenda mu gihugu cy'isezerano. And then you can also see yuko hari byanditswe biri muri Europe wenda nkuko tubizi yuko Paulo yari afungiwe muri Corinth, that is in Europe. Ahandi tubona nyine ni noneho muri Asia, obviously kubera ko Israel, right? So iyi and over the period of time nyine hadufitemo Old Testament, isezerano rya kera tujyana isezerano rishya. So and then bano bantu, most of them they did not know each other. So niyo mpamvu nkubwira ati iyo usomye Bibiliya, no one is able to come up with any contradiction, and I am inviting you kuza kuyingereka, then we will go through that. Nanjye ndakwereka iziri muri Quran. Ariko mind you, for the safety of yourself, I'll go there. Ariko icyo nshaka kuvuga aho ngaho communication nshaka gutanga nuko, so bano bantu babayeho baratandukanye, babayeho ibihe bitandukanye, periods zitandukanye, ahantu hatandukanye, and then they have this unified story bavuga ku kintu kijyanye na redemption of humankind, kugeza ubwo usanga nyine God came into creation, and all this it's all the prophecies z'iyi nguyu Kristo nyine. That's the main story of Bibiliya. It's a unified story y'uyu nguyu ko hari uzaza uwo Messiah, and then came to be Jesus and abaho, and then ifite abantu they took on the message. Aribyo tubona uko itorero ryatangiye, uko zino zandiko, uko nyine ubukristo bwagutse. So this, and the entire Bible has a unified story, which is very, 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 very compelling, and iri united cyane. Ariko nka Quran ubwayo ni igitabo kimwe, uvuga ko nyine ni igitabo kirimo amagambo atari ay'undi muntu, kitarimo amagambo y'intumwa cyangwa ikindi amagambo ya Allah. Ariko mind you yuko hari igihe cyageze iyi Quran zose zari ziriho bakazitwika. Are you aware of that happened? Just take over. Eddie, ntabwo bivugwa, it's a historical fact, and normally no mu mahadithi biranditse. And ni ukuvuga ngo ikintu ntabwo twe dufite inyandiko zo muri Bibiliya wenda zaba zarabaye compromised, mbese hazemo ikintu cyo kuvuga ati harimo corruption, then tubizitwike. Ariko muri Quran we see multiple times through Zaid ibn Thabit yatwitse Quran kubera ko ari habayeho amaharufa atandukanye n'ibintu nk'ibyo. Hari n'ahandi hantu tubona ko mbere yuko Hafs version ya Quran kugira ngo ize kwemerwa barayihisemo, none izindi zose zari zihari bajugunya muri Nili. So we don't have uburyo nyine, nta hantu Bibiliya yahishe ubutumwa runaka kugira ngo tugere ku bantu runaka, cyangwa se ivuga ati ngo no, we have compromise, reka tuzitwike cyangwa tuzijugunye mu nyanja. Ariko over, it's historically proven, and n'Abayisilamu barabyemera yuko that's the story of the Quran, yuko ibyo bintu byabayeho. So icyo bavuga ko cyaba ari inenge, to me it's nicyo kikwereka yuko by the Bible ivuga ko ni byanditswe byahumetswe n'Imana, and there is a divine inspiration of these scriptures, and ntabwo ari n'abantu yego bandikaga ariko babaga barongowe na Mwuka Wera. And I can show you through that simply nkakwereka bino Dawidi yanditse abwirijwe na Mwuka Wera, Paulo ivuga ko nta kintu yanditse we ubwe atagihawe na Mwuka Wera, mbese ari through Christ.
What was it? Akram, Here you turn off the preaching mode. go. Sorry, my bad. Okay, you're welcome to take over. No, ariko nyine icyo nashaka kuvuga ni uko what you see as a nk'inenge, it's actually bigger. It's a miracle nyine. Even the scientific schools and even here they have dived into that, and it's not a point of compromise. Okay, so reka nkomereze aho nari ngeze. Njye nta kintu uri bubivugeho Edi. Ibyo ndumva nta kintu babivuga. Twabivugaho nyuma. Okay, no. Nashaka kubanza kumeka point yanjye mbese mu Okay, sorry, my bad. Yeah. kumeze muri topic kwa ngaho twaba tugiye hirya topic ho gato ariko Turi kuvuga ku byanditswe ntabwo byari biri hirya ya topic. Turi kuvuga ibyanditswe the Bible, the Quran, it's not. yes, it's fine. So anyways, gukomereza aho nari ngeze hagati ya Bibiliya na Quran, ese ni ikihe gitabo gifite message uko y'ukuri, message itavangiye, message itarimo itari corrupt cyangwa se itanafite na contradictions. Oh, I love that. Aho ndi ubu ngubu sinizera ko Korani ifite contradictions. Izo uri bumentioninge cyangwa ukazi izo uri pointing out, tumaze kuzivuga, abatureba barahari benshi, nabo baragenda bikora research, and then Eddie, let me throw in when you ntakwita ko contradiction kuko I learned about this in ukuntu abantu basobanura, ariko it's a big compromise. Kamuhe nk'urugero, can I throw in something cyangwa you want some time kugira tuze kujya hagera? When icyo waravuze ko hatariho contradictions, I can from my mind gusa I can tell you at least 10 ntarebye ahantu ku ruhande, like 10. That's something nice about it. Okay, reka muhe nk'urugero. Wenda Surat al-Imran ivuga yuko Maryam ari the sister of Haruna, sibyo? And bano historically you can see yuko it's impossible yuko Maryam wabayeho ariwe nyina wa Yesu yaba ari mushiki wa Aaron, kubera ko uyu Haruna bavuga niwe n'ubundi ni umuvandimwe wa Musa alayhi salatu wasalam. So there is no point historically baba baranabanyemo cyangwa se, because there is a gap ibyibuze y'imyaka 600 between these two people. What do you say about that? I can give you the reference, I can disome umujura buri kubikoraho, reka mbisome mu Kinyarwanda. Ibyo ndi kuvuga hajya ya Qur'ani mu Kinyarwanda ngiye gusoma isura ni ya gatatu. For the context, nari kubasomera isura ya gatatu nyine umurongo wa 35 wa 36. Ngiye kubasomera Surat Maryam, igice ni isura yitiriwe Maryam nyine uyu nyina wa Yesu, ari naryo zina ryonyine ririmo, ari ryo zina ry'umugore ryonyine ririmo muri Qur'an, sibyo? Ni isura ya 19 umurongo urobo wa 27 n'umurongo wa 28. Kamagere munyihanganire gatoya, umurongo wa 27 mu Kinyarwanda wa 28 haranditse ngo umurongo wa 20 igice cya 19 ariyo sura ya Maryam, umurongo wa 27 umurongo wa 28 handitse nuko Maryam agera muri bene wabo amuteruye uruhinja rwe obviously ni Isa, maze bamubonye baravuga bati yewe Maryam rwose wakoze amahano. Umurongo wa 28 avuga ati yewe mushiki wa Haruna, so ntiyari umuntu mubi ndetse na nyoko ntiyandarikaga. Waravuze umurongo kanga Qur'ani kanga Qur'ani igice cya 19 Surat Maryam umurongo wa 27 n'umurongo wa 28. So hano icyo ndi gushaka kugaragaza yuko hano it even clarifies, igaragaza yuko uyu Maryam ise ari Imran, mbese uyu Maryam kandi akaba
mushiki wa Haruna na Mose, and which I'm saying it's wrong, kandi nukuba nshaka kugira ngo ndebe ukuntu uza kubikora, and I can also throw in another verse clarifying ibyiyo ni suratu at-Tahrim umurongo wa 12 naho hagaragaza yuko uyu Maryam bamwita the daughter of Imran cyangwa se Amran. Aho ngaha nagira ngo numve uburyo iyi ngiyi uza kuvuga ko atari contradiction, because from the Bible I can also show you yuko nyine uyu Mose na Aroni n'abavandimwe mushiki wabo ni uyu nguyu Miriam, twebwe ntabwo ari Mariam, ni Miriam. So ni Miriam, and aba ni abana ba Amran, na nyina izina ryiwe Jochebed, ego niryo zina ry'ikiheburayo sinzi ukuntu bari pronouncing. And to me that's a clear contradiction, kuvuga ati mwa confusing the Miriam with Maryam, and wavuze ko amagambo yo muri Quran ari amagambo ya Allah. So Allah, I'm showing you yuko he does not know the lineage. In fact, hari ikintu udashobora kuba wambwira muri Quran, ntabwo azi lineage, ntabwo azi ababyeyi n'ibisekuru by'uyu nguyu Yesu, ntabwo yigeze abishyira ku murongo neza. And with that being said, ntiwamenya muri Quran ngo ntiwamenya ngo Yesu yavukiye hehe, ntiwamenya ngo Yesu yakoreye umurimo hehe, ibintu nk'ibyo byose you cannot find in the Quran. So I'm trying to see, first of all, uri bubanze ka debunking this contradiction. Icyo bita kari contradiction. Akram mbabarira gushaka savinga turaza kukivugaho nyuma nabaje kumenya point kwako. Okay. Ijambo ryanjye ntabwo nyemera ko nkomeza kuvuga. Nashobora warunyemereye ko nzamvuga contradiction. At least I threw one. I have like 10 on my mind. I just threw one. Iyo ngiyo kandi ni iri obvious cyane. Ibyo nta kibazo, ahubwo njyewe ikintu nifuza ko wenda twava from one book to another. Nako tubanje. Eddie, come on, bro. Mbona ko twahera kuri Bible. Eddie. Bayivuga ibyo tuyivuga. Eddie. No, ndakumva. Eddie. Biblia we will go to it. I am here for it, sibyo. Ariko wowe from your words of Zeko you cannot find the contradiction. Kandi koko Qur'ani nabyo iratubwira ko ni suratu Baqara umurongo wa 2. Dhalika al-kitab la rayba fihi. Nta rayba ibamo. There is no doubt. So nukuvuga ngo if you can nagwa passing a genealogy ya Yesu utagize doubt and so that you are contradiction. Na suratu Nisa umurongo wa 82 kwereka yuko there is no there are no much contradictions. Actually in context of there are no much contradictions, and have contradictions nyinshi zirimo. So if you find 300 ubwo nyine ntabwo ari nyinshi. If you can find 400 ntabwo ari nyinshi, ariko ubwo nyine I don't know which is much. Ariko nyine with that you said yuko Qur'ani nje ntabwo ngeze nkora iyo claim, sibyo? Niba nanayivuga I can read from other scholars bavuze ko nta zirimo, I can understand the concept, so I will hear what you're saying. Yemera ko Bible ari igitabo kirimo amagambo y'Imana kandi akaba ari igitabo kitarimo contradiction n'imwe. Eddie, just yes or no? Eddie, for the sake yo kugira abantu bumve ibintu turi kuvuga, reka turebe what is the meaning of a contradiction, sibyo? As the definition. Yego. Contradiction ni a combination of statements, ideas, or features which are opposed to one another. Yego. Okay, ndizera ko ibyo byumvikana, ahubwo ndi kwibaza how can you be able to see a contradiction? No. Kubera ko what we are going to see, reka si ubuhanura ariko reka mvuge ibintu ngiye kuvuga. Iyo abantu bagiye muri Bibiliya bagashaka contradiction, nta hantu ari bubone akavuga ati Yesu aravuga ngo ni intumwa, ahandi akavuga ati ni umuntu. Which also we can guarantee you ko the safety uri kuvuga ko you can expect to find a contradiction ko ni igitabo, ariko if you read the context, it can give you an answer. No, if from the context you can start from the verse. Niba usomye umurongo wasoma igice, niba uvuye mu gice wasoma
igitabo, niba uvuye mu gitabo wasoma the testament, niba uvuye muri testament wasoma the entire Bible. So no kuvuga ngo what I'm saying no kuvuga ngo Biblia, umurongo wa Biblia usobanuza ubundi, and you can understand yuko harimo harmony. Icyo nicyo twita kuvuga harimo harmony. So iyi harmony iyo tuyifashe tukayisobanuza uyu murongo dusanga ko it's nyine iribuze ikabigira gute ikabiconsuming ukabona ko it's not a contradiction. Ariko wowe hano from the get go from what you can see it's a clear contradiction. Ahantu hose nakujyana muri Quran navuga ngo ni contradiction, you will see ko it's contradicting. Umuvandimwe Rauf muri comment ndabona byanditse neza ati contradiction ku bantu batumva icyongereza mu kinyarwanda mu magambo kandi atari menshi, amagambo make ni amagambo cyangwa interuro zivuguruzanya. Yego. Icyo ni twita contradiction. So akaramiza ikibazo cyane nakubajije ni kimwe. Ese wemera ko Bibiliya ari amagambo y'Imana ukemera ko nta contradiction irimo? Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ahubwo wowe ndashaka uzaniye contradiction mu maka ari contradiction. Nubona igisubizo cyayo uri buze kwemera ko atari contradiction. Nyine uremera ko Bibiliya nta magambo arimo avuguruzanya? Edi, akamuha igisubizo kiri obvious. Bibiliya nta obvious statement hari ivuga yuko aha hantu nta contradiction irimo. Ariko wowe muri Quran yawe you have that statement. Ivuga yuko Quran is free from error, is free from contradiction. So nukuvuga ngiye gusoma ntabonamo contradiction, natamvuga ati okiri jambo si ry'Imana. Cyangwa se the same thing, igitabo cyose cyaba cyanditswe kitarimo contradiction, kirimo facts gusa wenda tuvuge imibare kabiri gukuba kabiri kaki it's factual bira validating. Icyo kintu niba nta contradiction kirimo, icyo kintu cyose cyaba ijambo ry'Imana cyavuye kuri Allah. Ariko nk'ibyo nkubwiye there is no contradiction, nta statement iri muri Bibiliya ivuga ati you will not find a contradiction. Ariko Quran yawe it will say that you go no contradiction. Ariko when we read we find those contradictions. Nanjye akaramu niyo mpamvu nakubwiye ngo ngiye nk'umusilamu ndahamya yuko muri Quran nta contradiction zirimo. Edi ngasobanurira nabanje kuguthrowing at you like you can read. Ese nk'umukristo icya mbere wemera ko Bibiliya ari amagambo y'Imana wavuze urabyemera sibyo? Ese wemera ko Bibiliya nta magambo avuguruzanya arimo? Nicyo nakigusubije Edi. Uri kugisubiza ukundi ndashaka yego cyangwa Edi, do not play those games. It's obvious. Wowe impamvu uvuga yuko nta contradictions zirimo Quran niko ibikubwira, sibyo? Njyewe ntabwo ndi buvuge yuko nta zirimo kubera ko ntabwo Bibiliya ibimbwira. Icyo ndi bukore, I can do systematic theology, I can do dogmatic theology, I can do the Bible study cyangwa bigaragara nkabasha kuba navuga ati okay this verse isobanura iki. Kubera ko Bible, this is what you Abasilamu mutazi. Ariko nanjye nabimenye ntangiye gukora kuri Bibiliya. They have cross references, nyine umurongo usobanuzwa ubundi. Hari prophecy, hari ikintu utabasha kumva udafite ikindi kintu kigaragara. Edi, I have the Bible, nta kibazo. Boy, what you failed to understand, to say ikintu kijyanye n'ira genealogy uko wowe mufite mama wa Nuza wa Yesu siwe Mariam tuwe dufite muri Bibiliya. Clearly you can see a contradiction yuko harimo a gap y'imyaka 600. Ariko that's on Quran, that's not on you. Ibyo nabyo twabigeraho nta kibazo ko nakubajije Bibiliya urayifite uhafise nta kibazo Edi mirongo nagira ngo mutubanze turebe so nk'umuntu Edi tanga umurongo umwe wakunaniye kubisobanura, just give me one. Nimba nzi icyo bishatse kuvuga I will try to explain. Nimba ntabizi ndakubwiza ukuri ngo ati Edi ntabyo nzi, maybe let's do another live some other time nzabyigaho bisobanukirwe. Khalas nyine nkubera umunyakuri. None se nkubeshye Edi wallahi ntabwo nakubeshye. Mbere yuko umurongo reka ngire umurongo 30 yonyine mbanza guheraho uyisome bayumva 30 migufi cyane. Nuisomo urabondeje umutima wo kuba nayisobanura nicyo kibazo. Ariko nta kibazo yivuge imirongo nyandike noneho ndayisoma nyuma nta kibazo. Umurongo wa mbere n'uhedi. No. Imirongo yo kuvuga ubundi muri Bibiliya handitse ko
kangana nabyanditse sorry ho gato just a second okay mbere na mbere okay just a second abantu bari kuvuga hari ko Bibiliya isobanurwa n'umwuka. I totally agree. Ubu ni ubuhanuzi bw'umwuka. I totally agree. I'm with you kuri ibyo ngibyo. Hari n'ibyo nsoma umwuka akamereza more understanding than that. Icyo nshatse kuvuga hano uvuze ati I can do a Bible study nyine nkakoresha dogmatic theology cyangwa ibindi nuko bya approaching a scholarly kubera yuko iyo turi gukora ibiganiro nk'ibi nkanjye na Edi n'abandi bantu bakora debates n'ibintu nk'ibi ntago bari bujye kumaza ikibazo mvuga ati reka nicare noneho nsobanuze mwuka wera. He can say something to me. Ariko icyo ndi kuvuga nshobora kuvuga ikintu nyene historical fact ntago ndi bisobanure gutya atari ikintu nicaye mba nabasha kuvuga ati okay geographically aha hantu habaho uyu muntu yaba ayeho ibi bintu iyi ni tradition za Kisirayeli, iyi ni tradition y'igihugu wenda runaka, uyu ni umugenzo uri cyangwa se nyine uri relevant ku bintu ndi kuvuga. Ni context nshaka kubivuga. Niyo mpamvu ushobora kwicara ugasoma nk'iki gitabo sinzi mpamvu ikibona ibayita Moody Handbook of Theology. Like every theology you can find in this. Ntabwo ngenda umumenyi wigeze kwiga muri theology ngo njye mu bigo runaka ntanga amafaranga. I also read this which I highly recommend kino gitabo, The Christian Theology by Millard J. Erickson. Sorry man, nuko naye mbonye comment nyine hisemo button. You know what? I gotta say something. My bad, bro. Mpaka Rauf muri comment arabwira ati ha umwanya Abdul. Yego, dore se Edison ari mutegereje utanga ibintu nawe uko nawe tanga rero iyo mirongo. Okay. Mbere na mbere. By the way, Edi ntabwo Rauf ambwira icyo gukora. Ntabwo Rauf ari bumbwira icyo gukora. Mbere na mbere amagambo y'Imana ni amagambo agomba kuba adateza urujijo cyangwa se atari corrupt na contradiction arimo mbese uko Imana yayavuze. Edi uri buze kunyereka iryo jambo no contradiction cyangwa discrepancy mu yuri kuvuga. Iyo turi gukora Bible study we don't impose our words and thoughts muri byanditswe. We read as it is. Uri kunca mu jambo reka mbaze making a point yanjye. Okay, my bad. This back and forth twajyamo nyuma ariko. Okay. What is the point that I'm making? I think that's better. Yeah. So, muri Deuteronomy ngira ngo mu Kinyarwanda byo bita ivugurura amategeko cyangwa gutegeka kwa kabiri. Deuteronomy chapter 4 umurongo wa 2. Hariya amagambo arimo mbese Imana itubuza kugira ibyo twongera muri Bible cyangwa se ibyo dukuramo kandi uzabikora azahanwa. Umurongo uravuga ngo univugurura amategeko kane nivugurura amategeko chapter 4 verse ya 2. Ntimuzagire icyo mwongera ku magambo y'amategeko mbahaye, ntimuzagire n'icyo mugabanyaho kugira ngo mukomeze amategeko y'Uhoraho Imana yanyu mbashyikirije. Uri kubyumva? Bivuze ngo nta muntu wemerewe gukuramo amagambo muri Bible cyangwa se kongeramo amagambo muri Bibiliya. Iyo mu gitabo cy'Imana dusanze harimo contradiction kandi twizera ko tuvuga ko amagambo y'Imana aba ari divine. Mbese kumbe divine mu Kinyarwanda wabyita iki? Wamfasha kubisobanura mu Kinyarwanda? Ikintu cy'Imana, ikintu cyera. Ubwo ni amagambo yera wenda ariho umucyo. Amagambo y'Imana aba ari divine meaning, ntabwo aba ari amagambo avuga akivuguruzwa. Cyumvikanaho neza. Ntabwo twumva amagambo y'Imana nuko amera, ntabwo agomba kuvuga ahandi akivuguruza. So igikurikiyeho nagira ngo mbanze mbereke imirongo muri Bibiliya. Ubundi imirongo irimo myinshi kabisa
ivuguruza indi kandi ibyo bihabanye mbese na cya kintu mbese kiranga amagambo y'Imana aricyo kuba amagambo y'Imana atavugururwa. So twabanza twareba wenda twahera ukuntu Yuda wenda yapfuye umurongo nasenge yigeze kuvuga umurongo nasenge yigeze kuvuga muri Matayo chapter 27 umurongo wa 5. Abafite Bibiliya mufungo Bibiliya zanyu, Matayo 27 umurongo wa 5. Reka musome cyangwa nimba wabonye tusoma vuba vuba. Ndumva wasoma ibyo byiza. Okay, Matayo just a second. Okay. So anga turagira ngo turebe urupfu rwa Yuda. Ese Yuda yapfuye gute? Just a second. Internet nayo internet irakuneza kabisa. Ifashe nyine bagabifashe. And hanged himself jambo rijya rigorana mu kigiriki. Okay, just a second. Nimba wabonye wafasha kusoma njye mufite ibyo mu Cyongereza umurongo wa ibice 27 umurongo wa 5 handitse then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Yaragiye ari ayimanika. ubwo ango zo nyine Matayo 27 umurongo wa 5. Yeah. Mbese yaragiye arijugunya yaragiye arimanika ntabwo ari kwijugunya yaragiye arimanika. Ndabona umwuka wera ungeze mu Rwanda abana ibintu nanditse rero nkuko yaratangiye kwihishurirwa se bro. Agukosora aguhe wakiriye yerekwa n'ihishurirwa mu izina rya Yesu Kristo. You will see the spirit, by'umwuka bisobanuzwa umwuka n'ubundi wamuga. He hangs himself. Just a second, bro. Take your time. Waba uri kuvuga mu gihe wenda ikibazo aho uri gushaka uri buze kubona iriya cross reference yo muri Acts byakozwe n'intumwa niryo nari ndi gushaka ahead of you actually. Ariko take your time igihe uri bube ready nta kibazo rwose give us the line. Okay, namaze kubibona. So muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 5 avuga ko Yuda muri make urupfu rwe yarimanitse. Bivuze amagambo make bivuga ko yarimanitse Yuda. Ariko twareba mu byakozwe igice cya mbere umurongo wa 18. Sorry, aho ngaho ni mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Yego, igice cya mbere umurongo wa 18. Niho rero dushaka. Mbese hariya handitse ibindi sore ho gato rero ko uranyihagara pese ndikoresha telefone imwe ndikora byose kuri internet. Yego, bivuze ngo nikoresha application ebyiri icyarimwe. Acts ni byakozwe. Yego, byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa. Oh my God, ya Rabbi. Byakozwe n'intumwa. Nahagusomera amafite muri English. Ndashaka ko tutosoma mu Kinyarwanda kugira ngo Okay. Gotcha. Babashe kukumva. Okay, hasoma mu Cyongereza wasobanura mu Kinyarwanda kugira ngo simbatinze nabona. Ikibazo hano mu byakozwe n'intumwa ni igice cya mbere umurongo wa 18 handitswe. Nge nsoma NKJV, New King James Version. Haranditse Okay.
abantu wahabonye muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 5 twabonye ko Yesu twabonye ko Yuda yimanitse ati ngo Yuda muri make yimanitse ariko byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 18 akaba handitse ngo kandi uwo muntu amaze kugura isambu ku byo yahaweho igihembo cyo gukiranirwa kwe agwa yubamye araturika amara yose aratakara. Right. Raufu ndabona yamaze kwivuga muri comment. So urumva igice cya mbere tubonye ko yimanitse. Icya kabiri tubonye ko ibyakozwe n'intumwa tubonye ko ngo yaguye hasi agwa hasi sinzi amara araturika. Yego mbese arasohoka mbese. Nimba twizera ko ijambo contradiction ari amagambo avuguruza ayandi, ese wenda mubaze nk'umuntu uzi Bibiliya yazimo, ese icyo ntabwo kibonamo mbese nk'amagambo yavuguruje ayandi, kuba umuntu yakwimanika ahandi bikanyega ko yikubise hasi amara araturika n'ibindi byose biri muri uwo murongo. Mbese ubona gute wewe nimba atari contradiction ubona gute? Okay. So, Eddie, urakoze iki kibazo ukuntu nacyataka cyangwa se ukuntu nagisubiza akenshi ngiye nsoma the root words cyangwa se root verbs ziba zikoreshwa aho ngaho. Iyo ndebye ariko mbere yuko nyine njya muri ibyo bintu byinshi ntabwo nshaka kuimpressinga with the knowledge that I have wenda mu kigiriki ibintu nk'ibyo which by the power of God nyine mbasha kuba nasobanukirwa gake ariko notice yuko hano nk'uko bavuze ubutumwa bw'iswa bwanditswe na Matayo ibice 27 umurongo wa 5 hari kuvuga yuko he hanged himself, nyine yarimanitse yishyiramo akagozi. And then hano Acts uburyo bwiza wabubona it's like noneho the continuation cyangwa se ibigaragaza noneho yuko probably what happened is umuntu he hanged himself and then ako kagozi cyangwa se iyo branch kuba yaraguye, right? Ishobora kuba karavunitse probably bitewe n'ibiro and then he agwa ku butaka and then ayamara agatandukana. So njye ntabwo mbibonamo as a contradiction, y'ampamvu nkubwira ati yuko it's a more like a clarity. Ushobora gusoma ikintu umurongo umwe ukawusobanuza ubundi cyangwa se ikintu kikaba and then couple of pages after ukabonamo nyine the full story. So niyo mpamvu mvuga ngo ibi bintu Imana irabizi umutima wanjye. I did not search it, ngiye kubisearchinga ngiye kuvuga n'ibintu byo mu kigiriki because I know that the tenses hano bikorwa ariko ndumva ariko mwuka wera ampaye exactly iby'umwuka ibintu bisobanuruzwa iby'umwuka. So yuko this is more in detail kuvuga ati he fell down and they gushed out the intestines and even nk'ibyo biri mu nda bikagusha because I can have that picture, someone who's hanged and then araguye like sinzi niba ari ibuye ry'isarabwa yagwaho cyangwa niba ari n'ubundi because he hanged himself on a cliff. Yeah, that's also what we read. So yagwa amara akameneka, that's it. Eddie, let me clarify. Eddie, you cannot go back hariya. Notice yuko njewe umurongo wa Bibiliya uri kuvuga uri contradictory. It's giving you a story. It's the same man we're talking about. Imwe yakubwiye ko yimanitse, irindi kubwiye ko yaguye hasi agira hasi amara akameneka. Because I can see logically the pressure kept increasing, the tension iri muri kino giti probably cyaravunitse aragwa. Ariko wowe from the get-go, this is the lineage. Ni ukuvuga Allah none umenye yuko niwo aya magambo ari y'Imana yawe, nta muntu wayanditse. Okay, barayanditse nako ariko nta muntu nyine wabaye inspired kuvuga bino bintu. It's Allah. Ariko Allah afite genealogy y'umuntu baburetse uwo muntu nje nawe today even imyaka izaza he is nyine wa mugani ngo he is a stumbling block, nyine hari abamugiraho bakanyerera uyu Yesu kandi ngo ni ibuye rikomeza imfuruka ariko ryirengagijwe n'abantu. Ndi kumva niyo mpamvu this is a stumbling block cyane kubera ko if we cannot know the history of this man Jesus, uri kumva uyu Yesu mwebwe mufite avuyika kuri Maria
ariko uyu Maria bamwitanyije na Miriam, and you can see it from the Quran. Ariko you kuvuga ngo this is something minor compared to umuntu nka Yuda. First of all, uyu nguyu wagambaniye Yesu, he is the one waguye hasi uko yagwamo, niyo yagwa mu muriro. However, in the Biblia it can even portray ishusho kuvuga ati hanyuma yoherezwa mu muriro. Mbibonye yoherejwe mu muriro, I can say this is the judgment of God bitewe nuko icyo yakoze. I will still believe it kubera yuko I have the picture yuko yimanitse ku kagozi. I have another picture yuko yajyanywe mu muriro, because it can be something byose biri kunyereka yuko this is something that happened, this is judgment. It's complementing, and it's a complementary actually. Biri kuzuzanya. Ariko it's not a contradiction in a wider sense. Ariko wowe, you are confusing the man whom we have salvation unto. Yamavu ngati Islam, yes mufite, he is not yes wa muri Bibiliya. Ariko look at what you're saying. Ikintu gitoya gusa ku kintu nk'ubu turebye Genesis 1. Ugiye ahandi kandi Eddie, come on now. At least I threw something. Eddie, okay. Eddie, let's be fair now. عبد المطلب يا زكر نايك والعبد المطلب توفي ناكو هجيجي إبدا Miriam, you can't give me even a close look into that. Then you throw in ichimichayu that I can show you it's a picture we can see in logic. It's complementing one another. Because if I go into because by the way, abantu nababwira uburyo bwiza bwo kubona bino bintu. Edi nawe, which I can encourage you, ujye ukoresha Blue Letter Bible, uzajya ubona the concordances. Concordance nyine ni uburyo amagambo y'ikigiriki ukamenya ngo iri strong, iri weak, gutyo ku buryo nyine wamenya ukavuga ati iyi nshinga ikoreshwa hano bimeze gute. So wowe now, can I introduce you? I beat you one, you gave me one, you can't debunk. I at least nashatse gushiraho mucyo, and now this can be my turn yo kuvuga uti let me show you other contradictions. Eddie, sindi bukubwira ngo ujye kuzishaka muri Quran. I can just list them 1, 2, 3, 4, 5 up to 10. Eddie, I think for the sake you are you was my best friend, so I am not trying to show you don't know what you're saying, and we are scholars to be. Ariko, for the sake you just go ahead and say. We are scholars to be. We are scholars to be. Insha al-Yesua. Insha al-Yesua. What could you want insha Allah? So hari ibyo ushobora kumbaza ntashobora kubisubiza nk'uko n'abari ushobora kubaza ukavuga udashobora kubisubiza, cyangwa se wanabisubiza ukabisubiza mu buryo bwawe, ariko nk'uko rero nyine context matters. Ariko ubwo nyine ngewe ubwo ndashaka n'ubundi tugaruke kuri ya topic ivuga se nicyo gitabo gikwiye mbese kugira gifite ubuhanga imbere y'ikindi. Amagambo y'Imana agomba kubikora, ariko rero muri Bible ubwo nge nanze kumeshoninga imirongo yose mfite. Eddie, come on, bro. Eddie, sorry gatoya muhagarikiriza aho ngaho gatoya, sibyo? Ikintu nge ndimo ndashaka kuvuga, Eddie, this is ikambwire nge nabaye Muslim, at least umva runo ruhande ndiho, sibyo? Runo ruhande ndiho wowe ntabwo wari steppingamo into, you don't know that, nta nubwo nyine urajya like even 0.something% yo kuba wasoma ijambo ry'Imana, kubera ko dore ikintu ngewe nanjye mbonamo hano. I used to have izo biases, aba numva yuko nyine ririya jambo nyine ijambo ry'Abakristo ryivuguruza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko it was to the point, baburetse gato Eddie, it was to the point ngewe nakwisomera ijambo nkavuga ati okay, nk'ubwa mbere nsoma Bibiliya, which I read from cover to cover, amezi 3 ya mbere nkikizwa. Trust me, I did not understand anything. Ahantu byonyine nagiraga nkabona ikintu natoramo wenda ni nko mu butumwa bwiza,
nkaba nasoma nkamenya uyu Yesu yavutse kuri uyu byagenze gutya yakoze ibi tuno turimo ariko ntabwo wari kuza throwing in any kind of theological view mbe nayumva which nanjye ndi kugira ngo nkumve ku rugero urimo. That's why ntabwo ndi kwirinda kuba nazana ibintu by'ibigira iki n'iki byose it's for you. Ariko ikintu ndi kuvuga ni iki ngiki, niba tudashobora njye sindi umuscholar, you too ntabwo uri umuscholar, sibyo? Iyo ndi kuvuga uti Bible, no one ikambwire I have this book of this Moody Handbook of Theology, sibyo? Yireba Eddie, there is nothing wambaza simbasha kuba nasobanura muri bino bitabo, ariko it will need me gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo nkohereze the context, nkohereze uburyo ubyumva n'iki byose. Ariko the claim nshaka kugira ngo nkohereze n'icyo nshaka communicatinga n'iki ngiki. Let's be honest mu bintu biri obvious nk'ibi ngibi. Umuntu wese usoma Quran n'abantu bose scientifically they debunked the claims ziri muri Quran because they can know yuko bino they have a lot of contradictions and we can bring them to light. Ariko muri Bibiliya what you have it's a consensus nanone ivuga uti umuntu wese wavuga ko this is contradictory then niba asomye rino jambo ngiri there is what you need to understand. Ugomba kubanza ukumva context y'umurongo, ukumva igice, ukumva igitabo, ukumva isezerano, ukumva noneho the context of the Bible, which you will not find any contradictions muri Bible. Ariko for the sake kugira tuguhe umwanya wo gutera utugumi tw'abana Eddie nkadutere. Because I am not trying, Eddie, I can throw in something you will not be able to say, otherwise, you can debunk. Not as I tried one, even if just an awareness, because it's even harder for you. Trust me. Oh yeah, if you're not gonna utwereke mbese turashaka dufite amatsiko tukubaza ibibazo hanyuma abantu bashe kuba badusubiza ugutara umuskwala yego Eddie tubaza na tumwe tugenda mbere Eddie when the for kugira abantu nyine to be keeping as in ways bashaka kubyumva ibintu. If I take you through the Bible, I'm not trying to impress you n'ubumenyi. That's not my intention. Cyane undi muntu wese ngo nyumve, sibyo? Ariko let's see nk'ibintu bigaragara nk'urugero, sibyo? Nk'ubu sorry Eddie, nk'ubu iyo Quran ivuze okay njyewe nshaka kukubwira ati I can trace nk'ikintu buri muntu wese akeneye kumenya avuga ati iherezo ryawe ni irihe. The Bible is very obvious, n'imirongo iri vivid ikabikwereka. This is salvation. This ibingibi ni ibintu sorry gato nyine if you have uyu mwana bafite ubugingo sorry ariko muri Quran do you have anything even similar like close to that tubona tuganire ku bintu umuntu wese he can relate to and not inviting abantu no muri kino kiganiro because if we go through contradictions I love you you used to be my best friend I love you God knows I could trust me to get deep in these things it will be bad for you niyo mpamvu n'umuntu wese wumva ko ari umumenyi ukomeye it's nyine ni ibintu it's scholarly materials I can read them I can find them kandi kudefend ikinyoma it's hard Quran which is ikinyoma my bad I take that back Akram nashaka kubaza wenda umfasha gusobanukirwa ese muri Bibiliya handitse ko ari iki cyaremwe mbere hagati y'abantu n'ibisimba kuko muri Genesis 1 handitsemo ko ibisimba ari byo byaremwe mbere y'abantu. Abafite Bibiliya mwafungura Eddie hanyuma twareba muri Genesis 2 handitse ko abantu baremwe mbere y'ibisimba. Eddie thank you for that. Okay, Eddie, ngira exactly imirongo uri kuvuga njye nyisoma and then I will show you how you are very wrong. I will from the context kubera ko nanjye iki ntabwo ari ikintu because Bible ni nini I can maybe mazinkameza ngahe nasoma in the book of Genesis ariko I am aware of this thing abantu bavuga ko ari ayishobora kuba ari contradiction. Say exactly iyo mirongo nyisome sibyo noneho wowe let me prepare you sibyo yuko buza kunsubiza Quran nayo this is not a double standard by the way. Icyo ndi kuvuga nawe none huze kuba uri aware kuba wakadressing ikintu muri Quran vividly it says yuko ari isi yaremwe imbere y'ijuru
noneho ahandi hantu ukabona ko noneho ijuru ryaremwe imbere y'isi, ariko I will show you the verse, nawe banza umuhereza iyo mirongo, I will debunk it, noneho ubundi nawe ngaruke kuri claim yawe uba uri tayari. Say the verses. Genesis 1. Okay? Ngira ngo ni Genesis 1. Genesis 1. N'ubundi niho kurema ku isi nyine. Okay, that's Genesis 1 of course. Hanyuma I need the exact verses. Genesis 1 ari here. Edi, ngiye gusoma Genesis 1, it's all the entire chapter. Niyo yirema. Ariko nje, mind you, I can tell you verses ziri vivid uri buze kubona yuko Quran, this is the biggest compromise, nayo ni contradiction. Because even niyo mpamvu science, okay, not science, I was going to say scientific miracles, even ibintu nyine bigaragara from the Quran, it's contradictory. Aho ngaho uwo murongo wo kuvuga gusa yuko which was created first, was it the earth, was it the heavens? Ariko Quran, it will surprise you. People, mube mutegereje gatoya, I'm going to debunk this, ngiye kukinyomoza, and then let's see how he will reconcile the idea yo kuvuga ati Quran ndabahereza imirongo igaragara. Rauf arimo ari nagufasha. Ni Genesis igice cya mbere umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27. Yego. 24 kugeza 27. Genesis 1. 24 kugeza kuri 27. Genesis 1. Okay. Niba hafite mu Kinyarwanda uhasome, nge ndabandi kuhasoma nanjye munyuzemo amaso, and I will put umucyo kuri kino kintu, and then nawe uze kuba ready to say something about that. Ntabwo mu Kinyarwanda mu Cyongereza. Nahasoma nanjye. Mu Cyongereza nabyo nta kibazo. Okay. Nasome nta kibazo. Okay. Hano handitse iyaba Genesis akwerekana nawe wasomere mu Kinyarwanda, because I today ndashaka gusoma mu Kinyarwanda. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 24 kugeza ku 27 haranditse. Imana iravuga iti, isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Umurongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Umurongo wa 27. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Yego. So hano i contradiction uri kuvuga ni, I want you to be precise. Mbese muri uwo murongo twabonye ko Imana yabanje kurema iki? Hano ko ndi kubona izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikuruka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi. Imana irema inyamaswa zo mu isi. Bitewe n'umurongo wa 25, I can see from what he's saying, from what the chapter says, hano verses, Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Yego. Mbese hano uyu murongo ngira ngo uri kuvuga ko Imana yaremye inyamaswa mbere y'umuntu, niko ushatse kuvuga? Mbabarira mbora ntumbwire ko icyo kintu aricyo ushaka kuvuga, Edi. Ndagira gufasha nyine kubisobanura cyangwa kubyumva. Edi, this is okay for the context. Reka dusome igice wenda duhere ku murongo, kubera ko reba iriya verse igice cya mbere ishaka kuba ari umurongo wa 6 irivuga ati reka tureme umuntu, because this is the beauty of the Bible. Umurongo sobanuza ubundi. Reba umurongo wa 6. Imana iravuga, okay, habeho isanzure, no ndashaka hariya havuga ati tureme umuntu mu ishusho yacu. Biba bityo Imana yitaho, okay, mbere Imana iravuga ati habeho umucyo, habeho ibi byose. Imana igiye isanzure ijuru. Imana ivuga iti amazi yose. Imana iravuga iti ubutaka, then tuza ubutaka bumeze gutyo.
n'ibiti byera imbuto. Umunsi wa gatandatu Imana iravuga iti mu isanzure ryo habeho ibiva bitandukanye amanywa n'ijoro, kuba ibimenyetso bibereho kuvira mu isanzure. Guys, 126, right? And then Imana iravuga iti umuntu yuzure, iravuga amazi yuzure. Okay, then we go back, then we see Imana iravuga iti tureme umuntu. This is 26. Tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'ibinyoni n'ibisiga byo mu kirere. So hano Eddie, I want to hear your claim exactly. Uri gushaka kubaza ati Imana yaremye bino bintu byose mbere y'umuntu? Uwo murongo sinzi ubona nimba nawumvisha nabi, ariko numva ko umurongo ushobora kuvuga ko Imana yaremye inyamaswa imbere y'umuntu. Yego. Nshobora kumva nabi. Eddie, this is no kuvuga ngo Eddie, it's not contradictory. It's not contradictory. Ahubwo njye impamvu byari bishokomeje kunshanga nandi gushaka kubyumva kuri standard dushaka kubyumvira, kubera ko tubizi ko uyu munsi ari wo Imana yaremye nk'umuntu nyine. That's okay with us, kuko n'ubundi yabanje muremera aho izaba, sibyo? Imuremera nyine aho izaba, itunganya ubutaka, itunganya vegetation, ishyiraho ibyo bintu byose, and then nyuma izana umuntu kugira ngo n'ubundi mugire umutware w'ibyo byose. Ahubwo njye ndi kwibaza ko standard dushaka kubyumvamo nyine, because I know what you're saying. Uri buze gukotinga Quran, if I'm not, kubera ko ifite uburyo yeah. Ugaragaza ko inyamaswa zaremwe imbere y'abantu, abantu baremwa nyuma y'inyamaswa. Nta kibazo njye mbifiteho, ariko icyo ngicyo Eddie, ibyo ngibyo nta kibazo mbifiteho, because this is account y'iremwa. Umuntu yaremwe nyine sorry? Okay. Contradiction ahanza iza muri Genesis kabiri umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Oh, I see. Iyi niyo bajya bavuga ati ngo the second creation. Kabiri umurongo Genesis kabiri umurongo wa 18 kugeza ku 19. Aho haza ivugo kandi Uwiteka Imana iravuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari byo riba izina ryacu. So ahangaha you are saying it's a contradiction. Aho ngaho ikigaragara nuko ngo bivuga ko umuntu yaremwe mbere. Oya, wetse gatoya. Hano uvuze ngo umurongo wa 18 biragaragaza ko umuntu yaremwe mbere. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine. Niba ari kuvuga ko umuntu aba wenyine, that means yarasanzwe ariho hari urimwe, ahubwo ikeneye kumuremera ibindi. So that this does not say yuko umuntu noneho like the man is not in existence, sibyo? Reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacu. Ndashaka kumva contradiction yo kuvuga irimo hano iyo ariyo Eddie, because my mind is not clean. Kandi umbabarire unega amatwi yumve contradiction cyakubwira. Genesis kabiri mubwiye gusoma iyo igaragaza ko ibinyamaswa zaremwe nyuma umuntu yarariho. Umuntu tuvuga ni Adamu. Umuntu uvuga ni Adamu. Bivuze ngo Imana yanze ko Adamu aba ari wenyine imuremera Eva nyine n'inyamaswa muri make. Ariko Genesis rimwe ko Imana yaremye inyamaswa, umuntu aremwa nyuma. Izi ni nuzambese zidahura. Umurongo umwe ko Imana yaremye inyamaswa imbere y'umuntu, undi ukavuga ko mbese Imana yaremye umuntu nyuma yaha aremye inyamaswa. Ese icyo sinzi nimba bari kubyumva. I will grant you that. Dore impamvu ngiye ndi kubyumvaho. I can read commentaries. Abari kutwumva
bawusoma yeah, Eddie, umurongo it's okay. I will grant you that. Ariko ndagira ngo wenda hano for the context I can read some commentaries. Ubundi ngiye sinjya mpfa kugera kuri commentaries nyine gutya cyane cyane. Ariko specifically for that kugira nkwereke yuko ashobora kuba ari ukumva nabi kwanjye nawe and abamenyi bakaba bagaragaza the whole like how we're supposed to read it. Niba you're okay with that, I can go. abari muri comment bari kutwumva abari muri comment bari kutwumva umurongo bagende bawusome ni Genesis iri chapter ya mbere ni Genesis igice cya mbere umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 28. Genesis igice cya mbere umurongo wa 24 kugeza ku murongo Edi ndashaka kuemphasizing ko yari contradiction. Iza muri Genesis kabiri igice cya kabiri iza muri Genesis igice cya kabiri umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Ubwo nakubivuga kugira ngo abantu bari kutwumva baze ku noting down and then they can do their research. Okay. Edi, this yes. Edi, first of all, going through this ntago ndi gusoma commentaries by the way, ariko ngiye ndi kubanza nkanyura mu maso hano. Let's go back again kuri bino bintu uvuze you will find an answer. Sibyo? Ingi iracyari Genesis 1, sibyo? Wavuze 24 to 27. Ahangaha make sure let's focus on 26. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, n'ibintu nk'ibyo byose n'ibyo byose. So uyu mugabo it's obvious yuko umugabo aremwe after this bino bintu nyine, and then the clear picture or the intention yo kwandika bino bintu, it's showing the event yiremwa kuvuga ati nyine Imana yamuremeye icyanya azaza gukora bino bintu byose nyine the vegetation n'iki byose, and then umurimo wa nyuma wo kuremwa you can see ko ari iremwa ry'uyu muntu, which he saw it was good imwiremeye, sibyo? And then ahangaha ariko from this same context we don't, especially when we saw God created man in his own image and he created him male and female, he created them. And then wumve hano again chapter 2 verse 17 and 18, this is what it reads. But of the 18, 19, and the Lord said, it is not good that man should be alone. So ahangaha the standard ni man was in existence first of all. Kuvuga igice cya mbere hariya you can say yuko Imana yari yaremye wa muntu, sibyo? So noneho hano igice cya kabiri kuvuga ati so noneho wa muntu akeneye iki? A companion, akeneye umufasha, which we read ahangaha ikakwereka yuko the intention y'i chapter ni kugira ikwereka yuko the creation of umuntu, the second person, sibyo? And then the contradiction yo kuzana kavuga ati ngo yuko igaragaza yuko beast cyangwa se inyamaswa zaremwe before after, I don't see it. Cumi n'umunani na cumi n'icyenda intangiriro itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 18 kugeza kwa 19. Icyo gihe Adamu yari ariho, umuntu yari ariho, yaremye inyamaswa nyuma icyo umurongo uri kuvuga. And out of the ground. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27 kigaragara muri umurongo nuko umuntu yaremwe nyuma. Ariko Eddie, there is something hano tugomba kumva Eddie. Reba umurongo wa 19 ukuntu utangira. Out of the ground the Lord God formed every beast. Do we know for sure, sibyo? Yuko this is how God made the beast? Nyine comparing it to uko twabonye igice cya mbere. Because hano reba the flow of this is the beauty of the Bible. We do Bible study to gender umurongo and we can just narrow it down, sibyo? And what ashaka kujya muri Bible study nubwo rwose twateye gukora Bible contradictions and verses Quran. Ariko reba hano uyu murongo wa 19, out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them, and whatever Adam called each living creature, that was its name.
reba ahangaha iyi ngiyi igice cya kabiri kiri kutubwira ko bino bintu noneho byaturutse muri buno butaka, same thing nk'uko Imana yaremye Adam, ariko that's not the account we have here. So basically ikintu numva kirimo hano Eddie, you shouldn't see it as a contradiction, ahubwo wabibona as uburyo nyine ibyanditswe biri kukwereka yuko the creation, the event of creation uko yagendaga mu munsi wa mbere wabayeho gutya na gutya. Ariko I cannot say yuko this is contradictory, however it will be a matter of exegesis that can be solved muri Hebrew, so that we can also learn and be able to trace them. That will be Genesis chapter 1 verse 24. Because we can do the exegesis, it's something different. So his man it was so encouragement. So Eddie, for the sake of to be jumping over, let's say from what you can see, we did a contradiction, and if we read commentaries, you will not find it as a contradiction. There is something. Let me read you some Hebrew. Okay, we said that the earth. It was so. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them." So, Eddie, this is the view around Wajira, which they call it the second creation. It needs more clarity. I will dig deeper into this. A clear, concise knowledge about this. There is something. Out of the ground the Lord made. Eddie, this is 1 hour and 35 minutes. I will grant you this. Eddie, look at this. Okay, ngaho gashyiraho nta kibazo. Akantu ka nyuma nifuza kongeramo ni ubunye n'akantu kari contradictory. Eddie, it's not contradiction. If I read commentaries ndaza mwigisubizo kigaragara nukuba ko hano I have learned it kera ntago mmerutse muri Genesis. I am honest person. Ntago nakubeshya ngo ubu turi kuganira I should go read commentaries. No, ngende kuganira nawe. Ariko okay. Mr. Joshua unyemere kuvuga reka mvuge. Ngaho vuga kandi it's not a contradiction the way you say it, ariko you will say yeah. Okay. Ikindi nashaka ko dusoreza akantu gato ni ajyanye wenda n'imyaka y'umwami Ahazaya. Byihorere Eddie, the reason why Ahazaya ujye kuvuga Eddie, mind you, this is something confusing. I know you are going to bring that up. Ariko, this is what I've learned about it. Kugira ngo twirinde kujya deeper into that nanone. Eddie, mind you, I have spared you. Eddie banza nyumve. I have spared you. Nanago ndiko kwinginga ngo kugira ngo you do not bring those things. Oh yeah, I have spared you. Nkuko ninabikubwiye. Ahubwo do ikintu ndiko kuvuga Eddie. Imyaka, sibyo? Y'ikintu runaka. Uburyo Abisirayeli bandika, I can write some Hebrew, sibyo? Ukitangaje cha Hebrew language. Nyine buri letre igira a symbolic number. Banzo nyumve neza Eddie. Hebrew, like a letter. Eddie, ndimo ndagusubiza kandi hazi ibyo uri kuvuga. Umva nkubwire. Eddie, I am giving you the answer from the get-go kugira ngo tuzane ibintu biri more entertaining rimba kandi biri bushyira abantu kukuri. Mind you, Eddie. Ntago, Eddie, umwaka and Hebrew aba bantu barandikaga Eddie, I am guaranteeing you that abantu banditse bino bitabo sibyo banditse bino n'abantu. That means bashobora kuba barandikaga wenda hatari urumuri ruhagije sibyo. I know to answer it. That's what I did. Yeah, ibyo nakibazo reka
Eddie, I am allowing you to dance around. Just do it. Okay, abari kutwumva abantu dufite abantu 41 gusa nibwo abasilamu bari muri banki y'abakristo abari kutwumva aha icyo nabwiraga Akram ikijyanye n'imyaka y'umwami Ahazaya at face value of the myaka nibyo kuvuga that will be 2 Kings 8:26, right? 2 Kings 8:26 ukoresha Akram reka mvuge narebe uyu murongo uvuga ko Ahazaya yari afite imyaka 22 abafite bazifungura uvuga ko yari afite imyaka 22 ariko wareba muri 2 Chronicles chapter 22 umurongo wa kabiri hakavuga ko umwami Ahazaya yari afite imyaka 42 abari kutwumva ahambere avuga ko yari afite 22 ahandi akavuga ko yari afite 42 ese abari kutwumva mbibarize muri comment icyo ntago mukibonamo nk'ivuguruzwa mbese nk'amagambo yavuguruzwe n'ayandi Akramu, you can take over. Thank you. So hano hari akantu nshushanyije sibyo ndagira ngo sinzi niba mushaka kubona screen. Okay, how do I say this? Iki ni igiheburayo mana y'Isirayeli. Do you see this, Eddie? Do you see this? So iyi ngiyi mu giheburayo, this is 22, this is 42. So niyo mpamvu nende kukubwira ngo I can grant you that this kubera good. Bano ni abantu bandikaga sibyo, they can be a scribal error. Hashobora kwandikaho, hashobora kubamo error yo kwandika, ariko iyi error yabaho ntago ari error ku buryo ya corrupting the meaning of even a verse, a context, cyangwa se the entire story, the unified story of the Bible. Nukuvuga the much icyo ndi kushaka kuvuga nukuvuga ahangaha ikintu uri buze kubona gitandukanye sibyo muri nuza muri Hebrew. Do you see? Okay, reba kano kantu kaburungushuye gutya, ifite kano kaburungushuye sibyo, ikagira kandi kantu kameze gutya, ariko you can see it's almost looking the same. Niyo mpamvu this time around we can guarantee you that yuko abantu niba barandikaga wenda ntago bafite urumuri ruhagije ahantu bari kwandika cyangwa se uwo muntu yananiwe, I can guarantee you that yuko umuntu kwandika, this is a scribal error. And abantu benshi bagiye babivuga uburyo bitandukanye, which theoretically you can theologically bafite uburyo babisobanura, you can go and search about that. Ariko this does not take away the meaning yuko uriya kuba yari afite imyaka 42 undi ahandi akavuga 42. It has a different way it's being interpreted. And I have no okay. Eddie, mind you, niba twabifata reka nkwereke, if I write it down reka nze nkwereke ukuntu bisubiza sibyo. So ahangaha the consensus nuko abantu bemera ko first of all it's a copyist error sibyo, the scribal error nkuko nabikubwiye. Why? Kubera Hebrew numbers were written using letters. Nibyo nabanje kuba nabikubwira nta nabanza no kubisearchinga because I have some knowledge of the Hebrew. But Biblia inuza buri letre is symbolizing umubare. So hari aho ushobora kwandika bano they will pick up the meaning barebye umubare. So hano niho bavuze the symbol for 22 and 42 are very similar. Nyine birejyanye. So a single letter copying mistake easily explains it. Yeah, birashoboka yuko bakibeshya muri letre. And 42 is a copyist error in Chronicles, not a theological mistake. Urikumva nicyo nashatse kukubwira aho hano kugushaho mucyo. It's a copyist error. Uwandikaga he can make error. Kubera ko twega ntabwo tuvuga yuko yari ijambo ryaturutse ku Mana azina mu kanwa kayo ari ibyanditse, ahubwo abantu they wrote down. Urikumva? Ariko it's not a theological mistake. Theology, what is theology? A discourse of God, about God basically. Nukuvuga ngo niyo byaba ari 40, niyo yaba ari 22, it is not a theological mistake. Ariko it's a scribal mistake, which it's a contradiction. Take it as such, ariko it's not
keep it as such nyine bikubwiye ko it's not a theological mistake. Nukuva ntago bikuyeho message yuko biri buvuge ati okay inkuru iravuga iki ngiki cyangwa uyu muntu ahazaya atabayeho. If that's how you can say it. Ariko it does not affect doctrine or any Christian belief. Okay. Naringiye kugira amakanja ko no waitunyica barajenesha. Eddie kubaza abantu binjiye muri ya tombe mbese aho Yesu yarari yapaga. Ese bari bangahe muri Matayo handitsemo ko bari abagore babiri. Bari kubantsemo ko bari abagore batatu. Aho mfite answer iri bugufashe kugira ubashe kumva bino bintu, and this is about an hour and 46 minutes. Eddie, I have an answer for that. Uri kumva? Eddie, uri kunyumva? Eddie, is it ukuyeho John, the Gospel of John, izindi zino zisigaye Matthew, Mark and Luke tuzita synoptic gospel. Synoptic iva mu kigiriki synopticus. Bishatse kuvuga ngo looking things together. Uri kumva? Ni kuvuga ngo looking things together, ni kuvuga abantu ni abantu batatu. Okay, nubwo rwose umwe ni umusohaba abandi ni abatabiona ntago nyine bo ba collecting. Uyu Mark yandikaga ibintu bikuye kuri Petero. So icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki na Luke we ni physicist. So icyo nshaka kuvuga ni iki, izi synoptic gospels zisobanuzwa izindi, ni kuvuga ngo nje nawe dushobora kubona ikintu the event imwe runaka ariko tukayisobanura mu buryo butandukanye. No kuvuga ati nje nawe Eddie dushobora kuza tukavuga ati nje nawe tukaturi gukora iyi live twatanyiranye umubare w'abantu 12, sibyo? Hariko wowe nje akaba ariho ntangira ukuntu yatangiye dufite umubare w'abantu 12 igihe wazaga wenda n'urugero. Hanyuma undi muntu wenda tuvuge Serafine akaza akavuga ati nanjye nari impari muri live ya Eddie na Akram bari abantu 30 ubu ngubu ko tungana 30. It's not a contradiction, ahubwo it's a perspective undi muntu ari kubibonamo. If that makes sense. Niyo mpamvu bazita synopticus kubera ko imwe ikosora indi, and I have a view of this. They argue yuko Mark ashaka kuba ariyo gospel yanditswe mbere ariko which it is not true kubera ko I read these books niyo mpamvu nzifite. Like the 93% y'ubutumwa byanditswe mu butumwa bwiza bwa Mariko nibyo byanditswe mu zindi gospels. So which means what? In anyway synoptics umuntu ashaka kuvuga perspective yuko yabonaga ibintu undi akavuga uko yabibonye, which can be different ariko the message is the same. Does that make sense? Eddie, you are nuza gukora argument you will not hear. Eddie, mind you, I am allowing you to dance around the kubera ko ndabizi yuko anything you can throw at you cannot defend it. Trust me. So nushaka kuzana ubwenge bwinshi, I will put you to that test. If you are still here. Let me take advantage. Eddie, banza wumve ko ibyo bintu basi theory like nyine gukoresheje ubwenge bwawe byumvikana. Ibyo bintu birumvikana because the view nkaye synopticus uburyo bisobanuye n'uburyo ba approaching ibintu nkaguhereza n'urugero nkuko turi kuri live umuntu yabona ibintu bitandukanye ariko ntago biri contradicting yuko nje nawe twakoze live uri kumva. Ariko Serafine akavuga ati nabonye umubare w'aba bantu, Alina akaza akavuga nabonye umubare w'aba bantu, Eddie akavuga umubare w'aba bantu. Ibintu byaganirwagaho ni ibingibi. Do you understand yuko uwo mubare w'abantu bari guhindagurika gutya on the live bidakuraho meaning ya topic twagiranye nje nawe? Exactly. So niyo mpamvu ndi kukubwira ngo Eddie, this will lead down wenda mbere yuko njye ikintu this will lead down to ikintu nyine nakubwiye, the unified story. Ikintu cyose wambwiye I can tell voice gato Eddie, I have to make this conclusion kugira byumve sibyo noneho twekindi kintu entertaining. Nuko icyambere kora Bibiliya yanjye ntabwo imbwira yuko nta jambo la raiba fihi, there is no doubt to that sibyo, cyangwa se you will not find contradictions. First of all, kubera yuko that will be a bold claim kubera ko iri ni jambo ibi Bibiliya yanditswe n'abantu. So we can expect kubonamo scribal errors. Here tubonamo hano 22 na 42, which everyone can see that and we acknowledge okay, this is a scribal error ariko ntabwo ari theological error.
uri kumva because theoretical error ni ikintu cyavuga uti okay noneho dutangiye dushidikanye ku gakiza k'umuntu ku gakiza cya redemption edi ndacyaye kuvuga kuri redemption kubera yuko uriya muntu niba ari imyaka 22 ntago ari byo ahubwo yakagombye kuba afite 42. That's the context ugomba kubyumvamo. Ariko iyo tugiye n'ahandi hantu hari uburyo nyine iyi context you've the creation of the man and the beast and whatever, you will read from the context and then because people have this view and that's what I also know. Yuko hari abantu bizera ko hariho it was a kind of second creation ariko ntago nshaka kubijyanamo aho ngaho because nanjye I need to educate myself on that, sibyo. And noneho ikintu kintu ngiye kurenzaho the thing is icyo ndi kuvugaho noneho ariko reba from the Quran get go. If it claim first of all yukivuga yuko there are no contradictions, I throw in one or two. Imwe yonyine kwereka yuko njyewe nawe twakagombye kuba dufite intersection n'uyu Yesu ariko n'uyu Yesu wenyine you have the false genealogies, uri kumva, which it cannot be reconciled uko wabivuga kose. And over and over, basically, you know yourself, n'abandi bose they know, every scientific miracle they were debunked. I can show you from the prima facie, like reading on the first volume, contradictions 1 and 1 and 1 and 1 and 1 you will not be able to debunk them, but I guarantee you the safety of to go because I know Eddie, I love you, I don't want you to say Ariko for me, what I know, here, I will allow you ingi for the Genesis. I will go back and sit down. The context. Ariko that's it. It does not say yuko twebwe noneho ntabwo twakizwa kubera ko Ahaziya yari afite imyaka 20 cyangwa se turi gushidikanya yaba afite 22 cyangwa 42. It's not a theological mistake. Akram. So wenda tunasoza ndagira ngo amasaha ari no kwiruka sinzi nimba ushaka gusoza live ariko hari abaye kuvuga ko bakeneye ko tuvuga muri Quran ariko Eddie, I will not allow you to suffer. Eddie, not with you. I don't want you to cry, my boy. No. It's okay. Ntabwo niteguye bihagije kandi ujya kwitegura biba byiza nari mu kazi ariko ubutaha Quran sinzi ngo urapanga kuzongera gukora live ryari ariko umuntu yaza yiteguye hanyuma tukavuga kuri izo contradiction kuvuga ziri muri Quran kwa kizo navuze muri Bible zo wazihakanye kandi navuze nyinshi ariko ubundi hari nyinshi cyane navuze zigera muri 3 ngira ngo nakubundi hari nyinshi. Eddie, bro, I love you ariko for the sake yo kugira ngo ntunzamure isukari just understand the conclusion ibintu nabishyizeho ikintu wavuze I need to go back and learn ni kira kintu cya Genesis and it's a something gikeneye context. It's not a contradiction woko byumva gutyo. And nakweretse yuko icyo uri kwita contradiction it does not take away any like salvation cyangwa se a core doctrine dufite za Bibiliya. Kuba umubare nakweretse nabigushushanyije because I wrote some Hebrew words hano. Ndakubwira ati it needs the context kuya wumve umubare ko it's leading to a letter and we don't have a claim yuko hatabaho contradiction. Ariko icyo dukora we can narrow it down to what okay is this contradicting ariko it's not contradicting. So nawe n'ubumenyi bwanjye nkeneye kwikungura and then you will find this. Ariko you my friend who is here on this panel Eddie usibye nawe if I start to say these things ntabwo ibintu bya Quran birimo contradiction ntabwo ariko nshaka kugusabye nuko I know and I've researched you no one has been able to debunk these things. And basically icyo babikora ni uko byihorera and then they will say oh yeah mwebwe musenga ngo Imana eshatu. That's their basic they crash out nk'abana batoya, which I don't want you to face that. Ariko if you want I can do it. Next time inshallah abidushoboza inshallah tuzavuga kuri Quran nkuko byifuza. Eddie, I will do you some good thing. Nzaguhereza imirongo yose nzakoresha kugira ngo ubeho prepared. I guarantee you that. Ahubwo ni nabyo nanjye
Eddie, n'abari hano muri commenting umuntu ujya gusearchinga ibyo bintu. Muri commenting umuntu. ibyo ufite Okay, I will text you now even as kubiguhereza. imirongo uze ifite uvuga ko iri Oh yeah, ni byinshi. They just nkuko utabashije kuba wavuga uti ikintu na kimwe waba ubiziho kuri ya false genealogy, it's more something like scholarly material. So, which is so a bit complicating. bivuze ngo point ya nyuma nshaka kumenya nuko in the Bible there is so many contradiction. It's so much to the point that What did you say? ntacyo mvuze ariko Oya, ntabwo mbyumvishe bisi yase numvishe contradictions ariko kugira ngo batanyije Bible. okay nari kuvuga ngo nsoza nyine muri in the Bible Eddie, harimo contradiction. no, okay, say it back. Nifuza ngo In the Bible harimo contradictions nyinshi nigeze mentioning ariko ubutaha twa mentioning ziri muri Quran ibyo no kuvuga. Eddie, I love you kutangiye kuba dishonest ariko ntari bit. It's okay. I'm learning how to debunk these things. And I'm going ubushakashatsi kuri iki kintu for Genesis, which again I will tell you. Eddie, dusoza do closing, sibyo? Kugira ngo nkwereke ukuntu ibintu mvuga, sibyo? Kugira ngo nkwereke ibintu mvuga ko it's the same unified story. Biriya bintu byo kuvuga it can be a contradictive, as in it's a scribal error nabikwemereye, and everyone, the theologist says it that way, sibyo? The scribal error turayemera. Nakubwira ati it's a scribal error, it's not a theological error. Ni ukuvuga ngo iriya kuba ahaze yaba afite imyaka 22 cyangwa 42 ntabwo bikuraho ko Yesu ari utanga ubugingo buhoraho, umufite aba afite ubugingo buhoraho. Reka nawe nkubaze noneho, wowe what ni iki kintu wakora nk'umuyisilamu? Ese umuyisilamu iyo apfuye ajya hehe? To show you yuko theological it's consistent, ariko for you, let's hear that. Umusiramu yapfuye aho ajya Imana ihazi, ntabwo navuga ati kwa kundi umusiramu ngo nimfa ngo ndajya mu muriro cyangwa ndajya mu ijuru, ariko nk'abantu aho ngaho ubwawe urisenye. Eddie, Quran is very evident. Okay, so naribibanze nanjye noneho nkwereke ibyo nshaka kuvuga. ndacyagusubiza. Okay. Umusiramu yapfuye aho ajya ni Imana ihazi, bivuze ngo ariko nk'abantu burya tujya twicira imanza bitewe n'ibikorwa byacu tuzi. Hari umuntu uvuga ati sha ngirageje ndebye ukuntu nteye muri ibikorwa byinshi kurusha ibi, none akavuga ati nkora ibikorwa bibi kurusha byinshi ahubwo kwicira urubanza. Bivuze ngo iyo umuntu apfuye upfanye ibibi cyangwa upfanye ibyiza, Imana niyo izi ahujya, kubera ko ijuru ry'Imana kuzarijyamo ni impuhwe zayo. Ibikorwa dukora ntabwo bihagije ku buryo byanaduhisha ijuru, ahubwo ni impuhwe Imana izatugirira. So wowe ufite concept itari ya Islam rero Eddie. In fact kubera ko sunna yaba inyigisho za Islam zikwereka yuko you have to merit the heaven, ugomba kubanza gukora ibikorwa byiza. In fact niyo mpamvu hari belief ya sirata. Reba suratu Maryam, sibyo? Eddie, just take this seriously. Oh yeah, take this seriously. Ngiye kwereka ko ibintu uvuze it's wrong from the Quran first of all. Sibyo? From the Quran, you don't use, sibyo, ubumenyi bwawe over the Quran. Tubanze dukoresha Quran. Reba suratu Maryam umurongo wa 71 n'uwa 72 icyo ushatse kuvuga. I can read it in Arabic, but I don't mind also playing it kugira wenda abantu babyumve. Let me play it. Umurongo wa 71 n'uwa 72. Nuhagera mbwire. Ariko singomba reka mbwire haranditse ngo sibyo, and I will nushaka umbwire nkoreshe any kind of translation ushaka, koze ngewe ya mbere first of all ngomba gukoresha ni pictal kubera ko ni orthodox Muslim, ntago iri nyine ntago ibera is like our KJV version. Reba ukuntu uyu murongo kubwira iravuga ngiye gusoma pictal, there is not one of you but shall approach it, that is a fixed ordinance of thy Lord. Then we shall rescue those who kept from evil and leave the evildoers
crouching there. You pick though. Yusuf Ali, not one of you but will pass over it. This is with thy Lord a decree which must be accomplished. But we shall save those who guarded against evil, and we shall leave the wrongdoers there and humble to their knees. Hano biri kuvuga Jahannam, biri kuvuga umuriro. Hano it's evident muri Quran yuko it says that no one will be spared. Nta muntu n'umwe w'Umuyisilamu yaba na Muhammad yaba nandi. It says yuko buri mwese mugomba kuzatestinga hellfire, mwese mugomba kuzabanza mugatestinga Jahannam, mukabanza mukajyamo, hanyuma eventually Allah azanoneho akuremo abari pious, abafite iyo mirimo myiza noneho abashe kuba yabakuramo. And iyi ngiyi nyine umwana, which I know also from the Islamic narrative, they speak of the sirat. Ngo ni ikiraro kizaba kiri narrow ubugi bwacu epeseri yayo ingana ngo n'umusatsi, ngo mbese ni nko kunyura ku kanuza k'umusatsi gutya nk'uko utakabona. So niba Jahannama iri spacious, ari ahantu hanini hagari, inzira yayo ni ikiraro kizaba kiresha n'umusatsi gutya ngo umuntu wese azakinyuraho. Noneho ufite ibyiza byinshi azanyuraho ngo nk'umurabyo, ufite ibyiza bikeya anyuraho nk'akanyamasyo, hari n'abazagwamo. So which is a faulty claim, but I don't get it. And then the same thing here, Quran ikakwemeza ko mwese mugomba kuzawutesting. How do you reconcile that? Because we don't believe what you say over the Quran, Edi. Kandi ubonye Quran irabivuga. Quran iri evident, iri vivid kukivuga ko wowe unupfa ahuzaye. Eddie, it says it. You are laughing, and this is not a laughing matter, Eddie. Because listen to what say. With thy Lord a decree. It has been declared you will not be saved from going to hell. I can give you a testimony. Buri mu Islam agenda avuga ati okay, niba yarimo ari nk'umuntu uri guteka, aregeza hafi akavuga ati ko hano hantu hashyushye, ubu ngubu nzabasha kwihanganira Jahannam. Eddie, ibyo bintu ntabwo bigeze bikubaho cyangwa ntabwo ibyo bintu bizi. Eddie, just be honest, bro. Ibyo bintu ntabwo bikubaho. Ntabwo ujya ubyibazwa kuvuga ati nzabasha kuba nanyura muri Jahannam n'uyu muriro w'igishirira cy'inoza, kandi urabizi yuko ngo Jahannam yakongejwe imyaka ibihumbi. None umbwire ngo ni gute Allah wawe arakubwira ngo you will pass through this. Uko byagenda kose, waba uri Muhammad waba urinde, they will pass through this. They will first test the hellfire. And then how do you reconcile that, Eddie? Because if that theologically, we can say, okay, this is a contradictory, this is whatever. How do you reconcile this? It's very obvious. You will have to test the hellfire. Soma context, Eddie. Mind you, uko soma context yose, it's a decree. Did you not hear yuko ari decree? It's a decree from your Lord. No shakumbira musome mu cyara. It's a decree. Nta hantu na hamwe uzacikira iyi. It's a decree. Niba Allah vuze it's a decree. Best decree nichi, it's an order, it's sealed, it's bam, it's sealed. You will test the hellfire. Uzabanza uyinyuremo. So what we can go through, if you are throwing in, it's a matter of you are getting with this is a mistake. It's a scribe mistake. What we're going to be bold of getting now contradictions because we expect you and those what you're saying. Nizo people can get close to when the contradictions. How do you escape this dilemma now? You will face. You will have to first go through the hell. Because I can never submit a Kinyarwanda. When abatumva icyongereza bumva ikinyarwanda. Because you guys, you just be playing around. We don't come here kugira ngo tuze tuvuge ngo theology tuzi ngo ibici. No, let's read verse 71 and verse 72. Ihangane banze magere mbabasomere mu Kinyarwanda so people bari hano inyuma, and then uza kumva yuko nyine can throw in something. Okay, this is 71 and 72 mu Kinyarwanda.
haranditseho this is hano ni mu kinyarwanda yego 71 haranditse nta n'umwe muri mwe utazayinyuraho, iyo bavuga muri parenthesis, kandi iyi ngiyi ntabwo muri, niyo mpamvu mvuga ati njye mfite ikibazo ni Korani y'ikinyarwanda, they imply words bizindutanahari. Iryo ni ihame ntakuka rya Nyagasani wawe, ni ihame ntakuka. Ni ukuvuga ati iyo kibazo mfitanye na Korani y'ikinyarwanda, they impose, iyi ngiyi ntabwo ari, iyi ngiyi ikintu bagomba gukora ni gutranslating amagambo ko yakabaye. They don't have to impose these words. Urikumva sirata is in brackets, ariko na ugiye muri Arabic, ugiye muri Picto, ugiye muri Sheri Al-Kani, ugiye muri Yusuf Ali, you don't find this sirata irimo hariya. This is a matter of death and life. Banzo nyumve neza. If you're here to argue about this, I feel pity for you. I honestly do. Banzo nyumve neza idi. Haranditse ngo iryo ni ihame ntakuka rya Nyagasani wawe. Ubwo nyine, how do you interpret this idi? There is no way coming, there is no going away from this. Yuko ugomba kuzabanza ukanyura mu muriro. So are you okay with umuriro wa Allah wacanywe imyaka ibihumbagiza? Are you ready yuko uzawunyura mutabasha no kubatirira ikara ry'umuriro ryaka edi? None ko bati ni ihame ntakuka ya Nyagasani wawe, ariko umurongo wa 22 ngo hanyuma tuzarukore babandi batinye Allah. Hanyuma wumvisha, hanyuma eventually tuzarukore babandi batinye Allah, batinye Allah, maze tureke inkozi z'ibibi zipfukana. So there is no escaping from this hellfire. Are you okay with that? Eddie, you were my best friend. I want to hear this. Are you okay with going to hellfire? Kubera Muhammad utazi ahazajya nawe azabanza testing, because it's a decree for everyone. Tell me. Context yose y'ubuzane yisome. Mu muriro first of okay. Bazabanza ngo bajye mu muriro ngo nyuma yaho Imana ikuremo ngo abubashye Imana mbese bajye mu ijoro. Niba kubaje ati Imana ni ihazi, ahubwo Imana ni ihazi, kandi Imana ikubwiye ko mwese muzabanza mukajya mu muriro. Be honest bro, don't play those games. Don't play those games. Kandi tubisomye no mu Kinyarwanda. Imana ni ihazi, kandi Imana yarakubwiye aho ugomba kujya wowe Edi na Muhammad na Haja na Badru bose na bandi bose, mugomba kubanza mugatestinga hellfire. Are you okay with that? Niyo mpamvu ngiye again nakubwiye yuko wavuga kuri ahazi y'imyaka yiwe, it will not take away the salvation, it will not take away the theological foundation. Ahubwo wowe, even this something you cannot find it a contradiction, it should have what ngo kiravuguruza, it's vivid, kiragaragara yuko ugomba kubanza ukazajya mu muriro. However, no one, ihanise nta muntu n'umwe utazatestinga umuriro. Are you ready for that? Akramu umfashije uri mu rugo twazavuga ubutaha usesengura neza mu ukuntu kusesengura something that it's your agenda. Kusesengura mbese okay. Yeah. Eddie, ndagushimiye ko uzavuganiraho ubutaha. Mind you, Eddie, iyo turi gukora bintu sibyo nkuko wanjanye muri Genesis nkavuga ati okay, that's from the get-go. I know I need to learn more about that, sibyo, kubera ko it's something gikeneye context ego, ariko yingi no matter how you can read it in context, it's a decree. Eddie, cyetse niba utari kumva ikintu cyitwa decree icyaricyo, you know English, you are supposed to know this. It's a decree. So ingi, no matter how much context you need to learn kugira uyumve, it's evident ko buri Muslim wese azajya mu muriro. Ntabwo azawuheramo cyakoze. In fact, some of them nibo bazakurwamo, ariko buri Muslim wese, he has to test fire, Jahannam. Kandi Jahannam ububi bwawo, I can say it, ubu turabizi ko yacaniriwe n'amagufa ngo y'amadayimoni n'amajini n'iki, thousands and thousands. Ngo noneho Jahannam yanyu ngo abakristo ngo twe tuzaba turi amatiyo yo mu muriro sha. Sasa icyo twakubwiraga mu Cyongereza ijambo bivuze ngo pass over bivuze
guca hejuru y'ikintu ni nabyo byanditse muri muza mu Quran. uri gusoma translation ni translation uri gusoma cyangwa gusoma kuri Quran.com. Mind you, Eddie, for the sake you kugira wumve bino bintu, I am going to give you these things kugira ubyumve. Iyo mpamvu nje ntashobora gufata resource yari yose ngo mbe nafata ngo niba ngiye gukora exegesis ngo mbe nasoma muri Quran.com. It's totally different kuko Quran.com it's exactly nk'ibyo wabona gutya muri Quran y'ikinyarwanda. They will impose words, ariko niyo mpamvu mvuga ati source ya mbere niba ushobora kuba wasoma Ibn Kathir, sibyo? Niba ushobora kuba wasoma byibuze sources za mbere, it will show you from the source of this yuko ntabwo ari sirato ari kuvuga. In fact, naho washyiramo iyo sirato nta kibazo. Bring that idea, especially Jahannam, ariko uko wayigira kose wayita ikiraro. Here, iko iyo sirato wayivuga wayikura muri tradition kabivuga muri hadith niki, ayo Quran stands as uncorrected. It stands as corrected. You will have to face the hellfire. In no matter what context you will first go to hell. You will first go to hellfire, by the way, not hell. Because hell, the concept of hellfire. Hejuru. Yeah, uko guca hejuru niyo sirato uri kuvuga. Iyi sirato is embedded. Nyine byakuye ahantu. Eddie, listen to me well. Eddie, uri bwizere sirato, ugenda urebe Ibn Kathir niba uri bubone ibyo bintu byose. Cyangwa se hari uriya bamwita wundi gutera. Wundi wasobanuye Quran yose mu Kinyarwanda. Sorry, ndako mu Cyarabu gusa. Yego. Eddie, listen, utangiye kunzamura isukari. Is guca hejuru, is it authentic Quran cyangwa se ni ibintu byabaye embedded nkuko ni ibintu byagiye ni omission iri muri Quran? Urashaka tuyisomere he kwanda? Urashaka tuyisomere he? Nje nakubwiye ko wisomye muri Picto ari Orthodox Muslim. Uri kumva Picto uko wasoma muri Sheri ari uko wasoma muri Sufu ari uko wasoma hose uko hantu hose hariho. Uri kumva Eddie, it does not have sirato. Sirato ni uburyo barimo it's a okay. Muhammad niyo wabivuze in one of the hadith ntabwo nibuka iyo ariyo avuga ngo nyine ngo probably not in this context. Ariko cyo ndi gushaka kuvuga Eddie, okay, narebe tugumane niyo sirato. Ubwo iyi sirato niyihe mirimo wowe ukeneye gukora nka Eddie, ufite ikihe cyizere cyuko niyo Jahannama yatuye gutyo niba ari ikiraro uko wakinyuraho kose, niyihe assurance ufite yuko uzambuka icyo kiraro cya sirato ugera mu ijuru? See, again, ni iby'Imana. And mu by'Imana uri kuvuga, he says everyone has to face this Jahannam. You will first have to go in the Jahannam. Urashaka ko dusomera mu Eddie, Eddie, this is Orthodox Muslim ni Picto ndi gusoma. Iyi ngiyi ahantu hose uri bubone it's a decree yuko Allah yavuze ko mwese mugomba kuzatestinga hellfire, nta muntu n'umwe uhejwe. And no matter context wabishyiramo, context yose washaka kubisomamo Eddie, ntabwo biri buze kugukuraho yuko utazanyura muri Jahannama. None se Eddie, first of all, n'abantu bari hano muri comment bakwemere ntabwo uzi concept y'abajahanamiya, ahubwo se mbyibuka abajahanamiya ni abantu bazaba bameze gute? Ni ukuvuga ngo ni abantu bazabanza bakajya muri Jahannama ngo Imana ikazabakuramo ngo mu gihe cy'imyaka runaka bakajya mu ijuru muri aljana, noneho ngo mubwire ngo mu ijuru ngo bazaba bafite mu maso h'umukara. Ibi ni ibintu nize kera ariko sinumbaza ukuntu mbyibutse by the power of the Holy Spirit. Ntabwo uzi abo bajahanamiya ko bazaba bari mu ijuru, bazaba muri aljana yanyu, ntabwo baba mu ijuru, bazaba muri aljana yanyu. Ntabyo uzi? Okay, which also is a matter of fact iri kukwereka yuko every Muslim will at some point azabanza akajya mu ijuru, azabanza akajya mu muriro. Noneho iyo sirato nanone nakweje tise ni iki kiri buguhereze a clear assurance yuko uzabasha kuba wayitambuka, because iyo sirato is not authentic muri Quran. Nujye gusoma Ibn Kathir, I have it here, I can pull it. So for your reference, usome iyi suratu Maryam, usome through Ibn Kathir, sibyo?
ariko Ibn Kathir ko iri mu cya nangiye kugira nyisobanukirwe, I had to copy and paste kugira ngo kuvuga ati is this the actual context yuko everyone is not spared, buri muntu wese azabanza kunyuramo hariya. It says in confirmation, yes, everyone will have to face it, everyone will first go to hell mu Islam. Nasanga muri uwo murongo mbese uri kuvuga Suratu Maryam igice cya 21 kugeza ku gice. Aha, nkunze neza iyo context. Ngaho soma mu cyarabu mbwire niba hari ijambo sirata uri bwumvemo aho ngaho, because I can read it for you in Arabic if you want. So reba ukuntu hano bivuga, sibyo? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Uri kumva no mu murongo wa 22 thumma nunajji wait thumma okay, iri jambo kuri soma ryangu thumma nunajji alladhina ثم ننجي الذين تقوا ونذر ظلامنا فيها جثيا. That's what it says. Muri aya magambo nsomye yaba murongo wa 21 yaba 22 hari ijambo sirata wigeze wumvamo aho ngaho because I am trying to show you it's a borrowing ngenda ugafata ugashyira muri context ariho hantu ngiye mvuga ati Quran y'Ikinyarwanda should be rebuked. Aba bantu banayanditse they are because if you can't see yuko hano no one is spared kuzajya mu muriro, it's a false claim. Niho hantu umwanzi abaziriki. Ndashaka kumenya umurongo uri gusoma uri kuvuga ko tuzajya mu muriro cyangwa kuvuga ko tuzaca mbese hejuru. Uyu murongo uri kuvuga ko muzajya mu muriro, uri kumva? Noneho guca hejuru, it's another interpretation of this surah. Ikaba yarazanyemo noneho the idea of sirata from the traditions when ariko Muhammad interprets whatever we can find it in the hadiths. Ariko icyo ndi kuvuga the Passover. Edi ntiwemeye ko uzaba jahanamiya? Ntiwabyiyumviye ko hazaba jahanamiya? Ni ukuvuga buri muntu wese azaba mu jahanamiya, azajya mu ijuru muri aljana atarabanje kuva mu muriro, atarabanje kujyamo noneho Imana imukuremo eventually. Izababarira nyine bakuye ariko muri jahannama. Ni ukuvuga ngo it still stands. Okay, nyine nanjye nakubajije no matter what context wabishyiramo Edi, sibyo? No, wowe uri assured ni ibihe byiza ugomba gukora bizakwemeza yuko wowe kuri sirata uzahanyura nka lightning nyine bavuga, cyangwa uzahanyura birukana ku buryo kubera ko yibuke iyi epeseri ntabwo izaba ifite ubugi bwa danje ngo izaba imeze ngo izaba icyaye kurusha ngo double edged sword. Iyi sirata izaba icyaye cyane. Eddie, not to throw you off. Eddie, I love that. Wavuze ko gukora byiza. Eddie, reka nkunyuze muri aka test. Eddie, warabeshye? Okay, Eddie, waribye? Ahantu hose uri butinde gusubiza ndamenya ko it's a lie. Eddie, waribye cyangwa ntabwo wibye? Eddie, oya, niyo yaba ari kwiba isukari kwa Mam Dogo ibyo bintu. Eddie, wowe twigeze no kwibana kwanza wivuga ati ngo ntabwo wibye, nanagutangira ubuhamya ko twigeze kwiba. Eddie, tube serious. Okay, ibyo ngibyo ubwo ibyabyo Imana yakubwiye ati ntukibe, sibyo? Wabyuzinze the law yuko yakubwiye ati ntukibe, sibyo? So iyo same God ni kujudginga, iyo Mana yaguhaye itegeko yo kuvuga ati ntukibe, nijya kugucira urubanza ry'uko wibye, niyo yaba ari isukari cyangwa iki, amafaranga y'undi muntu cyangwa se wibye ugaheza umuntu runaka, hanyuma nikwemerera ukanyura kuri iyo sirata ukagera mu ijuru utagiye muri uyu muriro, kandi uwo muriro yawushyiriyeho abantu bacumiye itegeko ryayo, izaba ibaye just. Vuga yes or no. Ngasobanura uburyo bwose uri bubisubize. Okay, nta kibazo. I am giving you that. Eddie, I am giving you that. Bisobanura uburyo bwose.
Edi, sobanura uburyo bwose ugiye kuvugamo Allah ngo huwa ghafurur rahim, azemera tubabare, afite imbabazi n'urukundo rwinshi, azemera ujye mu ijuru ataguhaniye icyaha wakoze. Let me hear you say that. Mwereke yuko ariyo mpamvu avuga ati mwese mugomba kuzabanza mukajya mu muriro, because he wants to be just. Niba yarashyizeho itegeko ryiwe kubera ko wari warinaniwe ukaryica, ugomba kubanza ukajya mu muriro ukazaba mu jahanamiya nyuma none. Edi, urasubiza subiza. Warubajije nimba tuzajya muri mata bacu kuduhana. Ngiye mu kibazo cyawe waje kubaza. Amajwi yawe ndumva asindutse. Edi. Ndikuvuga. Okay, ndakumva none. Warubajije ngo ese ngo muzajya mu ijuru Imana itabanje kubana. Ngiye mu kibazo wabajije. Kujya muri jahannama specifically, it says it hano muri Quran. Yaba muri Bibiliya yaba muri Quran handitsemo ibintu abantu tudakwiye gukora n'ibyo dukwiye gukora, cyane cyane muri Quran niho usanga harimo amategeko agiye atandukanye muri Quran. Nimba Imana yakubujije gukora ikintu ukagikora, ntabwo Imana izavuga ngo kwa kuwibyo ngo ujye kutujya mu muriro. Oya, ngo ntabwo ariko Imana ica urubanza, kubera ko amazina abiri ya mbere y'Imana ni Nyirimpuhwe, Nyirimbabazi. Mu mazina hanyuma abizajyana mu muriro izaba yabaciriwe urubanza rubakwiriye kujya mu muriro rero. Oya Eddie, do not, Eddie, this is a matter of life and death. I will not allow you to play those games. Uri kumva? Eddie, just be honest, bro. Be honest. Iyi si ntabwo waba udacumura, ni waba udakora ibyaha, ibyo ntibibaho. Imana ni kwatuririye kuko tudakora ibyaha twaba tugiye kuba divine, twaba tugiye kuba mbese abantu bera. Ntabwo waba kuri iyi si udakora ibyaha, ntibishoboka. Yaba icyo kintu tubanze mbese tucyumve icyo kintu. Yaba ari abakristo, yaba ari abasilamu, yaba ari abayahudi, abantu bose ku isi dukora ibyaha, ariko ibyaha byacu ntibingana. Bivuze ngo iyo ukoze icyaha ukora iki? Tawuba mbese kwicuza ku Mana, ugasaba imbabazi. Cya mbese wasaba imbabazi ukaba tuzagisubiramo. Ako nubwo gisubiyemo nanone wacitswe, urugero ugasaba imbabazi. Kwako Imana ntabishaka kutujyana mu muriro, ahubwo irashaka mbese tuyisaba imbabazi, duhe imbabazi, tuzabona ukuntu tubona mbese iherezo ryiza, tuzajya mbese n'ahantu heza roho mu ijuru buri wese mbese yifuza kuzajya. Ariko kuvuga ngo kwako dukoze ikibi, nuko uri kubivuga ngo Imana izaducisha mu muriro. Ababuretse wimbeshya, ntabyo navuze, biri muri Quran yawe. Wimbeshye, nasomye ibyanditse muri Quran. Wimbeshye. Oya Eddie, banza uvuge ko nasomye ibyanditse muri Quran. Wimbeshye, please. I don't like those games. I don't. Honestly, I don't. Oya Eddie, emera ko nasomye ibyanditse muri Quran. Wimbeshye, first of all, because you are trying to. Eddie, nanawusomeye mu Cyarabu, sibyo? Eddie, nanawusomeye mu Cyarabu. I can do that willingly, sibyo? Ariko ndagira nkubwire, mu byo nasomye byose Passover, mu byo nasomye byose mu Cyarabu ugeze wumvamo sirata. Eddie, ugeze wumvamo sirata. Nkuko tumvishemo abajahanamiya ugeze wumvamo sirata. Navuze abajahanamiya kubera ko ni concept nzi kandi nawe uyizi kandi twarayigishijwe. Sibyo? Ni kugira nkwereke yuko no, ahangaha muri Quran uko bigaragara, it's a decree from your Allah, which I don't believe in Allah. Ariko Allah arakubwira yuko you will go through hell fire. Nta numwe uciriweho nyine uri exception. Ntabwo hanze ko ari through him. Na translation nini mu rurimi rwose wasanga ari through hell. Eddie, oya, Eddie, jureka, okay, ndabizi ko usobanutse. Ntabwo nenge kubwira ngo jureka kubinjira yako, ndabizi ko usobanutse. Reba A71. I read Picto, it's Orthodox Muslim. Sibyo? There is not one of you. There is not one of you shall but shall approach it. Nta numwe nyine uzahezwa kuba atawegera umuriro. That is a fixed ordinance of thy Lord. Iyo ni Picto. And then nyuma yaho, then we shall rescue those who kept from evil and leave the evildoers crouching there.
When crouching there, ubwo nyine bazaba manga there to that hellfire. Ariko abangaba azakura mu niwe ya concept ya Jahannam twavuze. Noneho reba Yusuf Ali. Reka mubwire kamuzane n'indi translation. Eddie, this is a matter of life and death. Ntabwo ndi bukwe. Reba Sheri reka Shakir urayemera reka musomere Shakir kunivuga. E translation because I'm trying to make a claim here. Reba Shakir kunivuga. And there is not one of you but shall come to it. And there is not one of you but shall come to it. This is an unavoidable decree of your Lord. This is an unavoidable decree of your Lord. If something is a decree, God cannot take it back. It's Allah, He said, you will have to go through this. And we will deliver those who guarded against evil, and we will leave the unjust therein on their knees. From the beginning, are you sure? And then for what you said, Allah ya'lam. And then you get Allah ya'lam. You check Quran, mwese mugomba kuzabanza mukagira mu muriro. Then eventually abakoze ibyiza nzabakuramo. That's your Quran. Surah Maryam 71 72. I can even give you other references because even give byansaba gukora research. Gukora research ubonda kuri chat GPT kugira ngo mbone kuba ko Quran nta cross references zigira. Sasa akramwe ufite mbese ahantu usigaye usomera muri Quran.com ndashaka kwasoma. Eddie, Quran.com is very subjective. Niba utarabona bizu bimenye ni nko kwavuga ata chat GPT. Eddie, kuki guseka kandi bino bintu ari iby'ubuzima n'ubugingo. Banze unyumve wacana we. Ureba ukuntu utangiye kunzamura isuka. Eddie, wallahi reka mbwira Allah arakubwira uzabanza ujye mu muriro whatever it will happen to you. Kandi reka kangiye kubwira. Bible does not tell us that. Icyo dusaba no kwizera muri uyu Kristo. However you will deny him, wabanje kureba genealogies yiwe ntayo mufite, ariko wowe Quran it's very vivid. Birigaragara. However, the context yari yose wabisomamo niyo wavuga iyo sirato. You still know you don't have assurance. Ntabwo uzi kuri umwe mu bazagera muri aljana wavuze Allahu ya'lam. Allahu ya'lam nituyizana nakubwira ati wowe uzabanza unyure mu muriro. And then nakubajije ese Allah yaba ari just akuretse ku kintu wakoze akakureka ukajya mu ijuru kandi yaravuze ati ntuzibe ukaba wowe nkayedinge nawe twibanye amandazi twibanye ibigori probably wadukiranurana ahubwo mfasha musore mu cyarabu fata ya Qur'ani yakaba fata ko Yapani yawe wallahi wewe reka nyi playing bintwayikize reka nyi playing wenda reka nyi guplayingire wenda nje nawe ntabwo dufite icyarabu cyiza ariko yumve umva nyende ku playing eti nta muntu uvugira muri Qur'ani cacaka reka nyi gutanga ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هنوجزهم بابا صراط exactly. kandi avuze ngo ni ukunyuraho hejuru pass over abuze kumbwira hano pass over because nakubwiye ati tujye from orthodox muslim hagiru ufata ayo magambo ari mu cyarabu ashake Google translating. Yes bro. Eddie rekubujije bro rekubujije if we want to read something tugomba kureba the actual sources. Ntabwo uri bujye gufata chat GPT is very subjective. Ahubwo icyo ukora ushobora gusoma from Picto ukareba waba utanyuze ukajya Arbery ukava Arbery ukajya Sheri Ali ukajya Yusuf Ali abo bose bakaguhereza tafsir ukaba wabasha kuba wayimenya cyangwa ukajya kuri Ibn Kathir abo bose washaka ariko mind you don't have the aspect of ingi sirato. And then reka nkubwire Eddie niyo nakemeranya nawe yuko isirato uzayinyuraho ariko nakwaje are you sure yuko uzanyura kuri iyo sirato ukagera mu ijuru utaguye noneho muri uwo muriro? Because it clearly shows yuko hari abazagwamo bakaba Allah akabarekera aho bagacrouchinga ari nayo tuzi ko hazabamo abajahanamiya mu ijuru.
abajahanamiya ni abantu bazaba bamaze imyaka ibihumbagiza muri uyu muriro mind you, umuntu wese uwo ari we wese ntabwo afite capacity yo kuba yawurwanya, ntabwo umubiri we ari kumeze, uzabanza ushirire nk'umuyisilamu, noneho Allah azakufate nyuma y'imyaka igihumbi warashizemo agukuremo akujyane mu ijuru. Which nakubwira ati if you are honest enough, reka nkwemerere yuko ariyo sirat. Okay. Edi urare neza, Imana gukunda. Ikintu nakushaka kukugezaho no kukubaza ati se uremera ko Allah ari just azakwemera ukajya mu ijuru akakureka na cyaha cyangwa nuko just kubera yuko ngo wakoze dhikri nyinshi ngo arakureka atahanye cyaha wakoze? Edi genda udasezeye kubera ko urambabaje, ibintu by'ubugingo bwawe bizarimbuka, dore Allah arakugura uzajya mu muriro, wanze kunywa. Sawa muvandimwe. Ndavuga amagambo make cyane. Uyu murongo akaba ari kuvuga ni sura Maryam, murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 22. Sura Maryam umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 22. Abafite ubwenge, abafite ubushobozi bwo kujya gukora research, bagende mu researching. Wafata icyaro ukagishyira mu Kinyarwanda, wagishyira mu Cyongereza, wagishyira mu rurimi wumva, ugende ukore research. Ubundi byose turi gukora is for the benefit ya audience, natwe turimo nanone. So uyu murongo sica ko tutindaho debating aho cyane, kwako nkubeshye ufite ukuntu kusoma bidafite aho bihuriye, mbese nibyanditse muri Qur'an. Bisomewe uko bihuriyeho nta kibazo. Nawe usomye no mu Kinyarwanda. Nakubwiye ko muri Qur'an hanzemo mbese guca hejuru. Guca ngo kuri iyo sirat. Wewe wavuze ko ari kujya mu muriro, kandi muri Qur'an hanzemo guca hejuru. Wallahi Qur'an iragaragaza yuko ari kujya mu muriro. Ariko hano Qur'an y'Ikinyarwanda iyi Qur'an y'Ikinyarwanda ifite ibintu muri brackets ngo sirat, which it's not authentically from the sources. Which nicyo kibazo ngiye gusanya n'ibi bintu nyine. Rero abatwumvishe mwese ndabasezeye, nitwa Abdul Muttalib. Ubutaha Imana nidukundira tuzagaruka kuri level ya Karam tugaya wenda kuzindi ingingo ziri muri Qur'an cyangwa izindi zifuza kuvugaho. Bityo rero ndabasuje mugira amahoro y'Imana kandi ijuru ryiza kuri mwese. Akoze Abdul Muttalib. Edi akaba aragiye yani. Guys, Imana ishimwe, ikiganiro cyane na Edi nuko cyari kimeze, ariko disclaimer ngiye kuvuga ni izi ngizi, sibyo? It's hard nyine, harimo niyo mpamvu ibi bintu muzarebe ibi kintu nabivuzeho, bino bintu bya Qur'an nyarwanda, sibyo? Qur'an y'Ikinyarwanda ifite ikibazo kandi bano bantu ntabwo muri kukibona, sibyo? Iyo ngiye gusoma Bible, nkeneye gukora exegesis, nkeneye gusoma rino jambo ndisome from the actual context, binjyana avuga ati okay, reka ndebe umuzi w'iri jambo, ese bino bintu bivuze guki mu Kigiriki, koze isezerano rishya ryanditswe mu Kigiriki. The Old Testament, it's in Hebrew. I can trace it nkabyumva, nkabyiga, ubona avuga ati okay, ibi bintu binyine, niyo mpamvu mu Kigiriki mu gihe dufitemo izo concordance, ushobora kumenya ngo uyu muzi w'iri jambo uri strong, uyu uri weak, so irino jambo riri prevailing, nyine iyi nshinga wayifata hejuru y'ingi, ibintu nk'ibyo niba making a sense. Ariko mind you, na Qur'an nayo in one sense nuko bimeze, sibyo? Uyu murongo wa 10 sura ya 19 murongo wa 71 na 72, it clearly shows Abasilamu icyo Allah's intention, icyo Allah agambiriye yagishyize hano muri Qur'an. Aravuga ati nta muntu n'umwe utazabanza akanyura mu muriro, hanyuma yaho abazaba pious, abazaba nyine barakoze ibyiza runaka abakuremo. Which also we agreed together njye na Edi yuko tuzi the concept y'abajahanamiya, abantu bazaba barakuwe mu muriro ngo bazajya mu ijuru, ngo bazaba bambara ibishura by'umweru ariko mu maso yabo hazaba hirabura. Wibaze
like what's the idea, what's the point yo gufata abantu ukabanyuza mu muriro then nyuma ukabahereza ijuru? Cyangwa se this is the ultimate test. No hano ubuzima bwawe ku isi bwose wabayeho, wowe struggling, wakoze ibyo byaha, wakoze iyo tauba, ukicuza, Imana ikakubabarira, ukongera ukagwa n'iki, nk'uko Abasilamu babivuga. Noneho ku munsi wa judgment, then there is another judgment. No which you Abasilamu mubanze bino bintu mu byumva. Ku munsi wa judgment there is another test noneho yo kunyuraho on judgment. Ibi bintu, now I'm getting it. Judgment ni umunsi w'urubanza, twese tuzanyura imbere y'intebe y'ingoro y'umwami, twese nyine we will have the accounts even twakoze. Ku Bayisilamu, on the judgment day there is another test. Hakeneye test kuzanyura kuri sirato, sibyo? Uko wabyita kose, koze sirato niyo kintu cyonyine kiri close kuba wavuga ati nta kibazo. You don't even know, ntabyo uzi niba uzagera hano uzayinyuraho icyo kiraro ugere mu ijuru, ariko let's guarantee you that yuko uzabasha kuba wanyuraho wahakandagira. Then aho ngaho nkaba mfite ikibazo, iyo test are you sure yuko uzayitambuka? Ese ni ibihe bikorwa bizakunyuza kuri iyi sirata? Ni ukeneye gukora bingahe kugira unyure kuri iyi sirata? If that makes sense. Uri kumva? Ariko from what we read here muri Quran, it's evident every Muslim uzabanza ujye muri Jahannam. Yego, uzabanza ujye muri Jahannam, uzabanza ujye mu muriro, then eventually uko ibihe bizatambuka Imana noneho izagukuremo. Which to me there is no, okay, Muslims munangire imitima yanyu nibibareba, ariko you have heard this. Uko context yose wabinyuzamo, it says it's a decree from Allah. Allah yarabihakikishije ibishyiraho stamp yayo. It's a decree, irabisizinga, iravuga ati mugomba kuzabanza mukanyura mu muriro. That's it. So niba icyo atari ikintu mwasha kubona, I don't know what else. Uko washaka kubiryohereza kose ukavuga ati ngo noneho reka bibe sirata bibe icyo kiraro, it still doesn't guarantee you the assurance yuko uzagera muri iryo joro. Still no one knows. Na Muhammad ntabyo. Okay, noneho reka Bayisilamu muri kunyumva kano kanya, ikintu bazo nashaka kubaza genda munyuzamo hari ahantu. Okay, this can be for another day. Because the whole point is whether we can disagree, whether we can agree yuko hano harimo contradictions, cyangwa se habamo scribal errors, kubera ko we don't have that bold claim. Kuvuga ati nta contradictions ziri mu ijambo ry'Imana. Kubera ko we know twebwe nk'abantu turi abantu bakosa, turi abantu bafite amakosa, we can write ibintu wenda mu buryo butari bwo, we can wenda anything can happen. We are men, sibyo? Ariko mwebwe from what you have, even ijambo ry'Imana ryanyu ribabwira bino bintu nk'ibi, how do you take these things? Mubifata gute? Because to me it's pretty bad, to be honest. Yego, kuba utashobora kubona yuko Allah on the judgment will put you on a test, noneho iri ultimate, ubashe kuba wanyura kuri icyo kiraro, ushobora kugwamo. Ikiraro ngo gifite ubugi, nta nubwo ikirenge cyawe cyahagarara. First of all, gifite ubugi ni nk'ubw'umusatsi, kandi kiracyaye kurusha inoza, the ends z'ubugi bw'inoza bw'icyuma bucyaye cyane. So which means you cannot stand there. Hari abo muri mwebwe muzahita mugwamo direct. Wenda abantu nk'aba Sheikh Gahutu, abantu wenda nk'aba papa niho ntekereza nabo wenda bafite iyo mirimo myiza, wenda niko bavuga ati ngo bafashije abana n'ishuri bangaye kwiga mu mashuri, ngo batanze zaka ku gihe, bakoze swala, ibintu nk'ibyo, wenda nabo bazahanyura ngo nk'inoza nk'umurabyo. To get what? Ijuru ryayo noneho, do we talk about your heaven? Ijuru umugabo umwe azaba afite abagore 72, amasugi nako namvuza abagore amasugi 72 nabiri, noneho ayo namwe gusa ukongeraho inshoreke, noneho abandi bazaza biyongera kwa amasugi 72. Ibaze the turns uzabuva ku muntu umwe ujya ku wa kabiri, wa gatatu, kugera ku 72. Ubugabo bw'abagabo buzaba buhora buhagaze muri tayari kuba mwakora kino gikorwa. Does this sound like a heaven to you? Ahantu hari ubwiza, hari icyubahiro cy'Imana. By the way,
Bibiri tuvuga ko ijuru ni intebe y'Imana. Ariko nyine the glory of God, icyubahiro cy'Imana nicyo kimurikira ijuru, sibyo? Navuga ko nyine icyo ni icyubahiro cy'Imana, no hari icyubahiro cy'Imana. But do you see these things? Mubibona nk'ibintu biri kuba abagabo bari kuryamana n'abagore mu ijuru. Like, niyo mpamvu bibiri tubwiye ko twe tuzabaho nk'abamarayika. There is no sex in heaven. And I see that because Islam, then, it's a perverted picture y'uko ubona ukuntu nyine umugabo, okay, Eddie, ndakwifuriza kugira muri iyo aljana yawe. Wowe reka ndebe n'andi mazina, nguyu niba ari Haji Masumbuku, Haji Faraji, Haji Muzafaru, Haji nde, noneho mwese mukore bino bintu turns at the same time, abagore 72 barangiza ujye kubana. Like, do you see how this thing is pathetic? Nyine murumva ibyo bintu ukuntu bisa. Okay, ndumva nagarukira nje gusoma comments, noneho ubundi dusenge gatoya tuza kuryama. But that's it, man. That's it. Thank you, Seraphine. Guys, iki kintu cy'ijoro rya Islam, in fact, ndumva icyo kintu ngiye kwitaho muri iyi minsi actually. Because it's crazy. It's crazy. It's crazy. It's really crazy. Uyu muntu ajya ntuka cyane, reka numve ikintu ari kuvuga hano numve.